Dan kalau dapat buat running, orang boleh tengok kat belakang tu. Kemudian ada bunyi-bunyi sikit. Good morning everyone, Mr. Lee Kahui. Selamat pagi Cik Ramlan.
Just for information for everyone, so our session today will start at 9:30, and the attendance will be announced, and your mandatory to fill in inside the Google form when be announced, and the certificate will be issued immediately after you already fulfill inside the Google form. Just for information. Now with Google Services. Book a test drive today. More info at Hello. volvocars.com.my. Good morning. Like we were talking about all Apalah saya morning, jemput. a lot of relief efforts and rescue efforts currently going
Dengar. Our session will start at 9:30. So please help yourself. Kalau ada apa-apa yang boleh dimakan tu makanlah dulu. Boleh diminum. Tidak ada masalah. During our program you can drinks and eat while you can. So do hope that these sessions will benefit by having such good informations from the officer and also from the industries. So we still waiting until we still have another 4 minutes to start. Still have another 4 minutes. I think we're going to start at 9:30.
We have 55 participants currently. So this Zoom is going to allow until 100 participants. And above that, if someone came after this, will join in the YouTube live streamings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So since now is already 9:30, our forum today will be in dual language, in English and also in BM. So no problem, as long as you can understand what's the presenter like to express. So Assalamualaikum, very good morning to everyone. First of all, I like to thanks to the organizer, especially the Construction Safety Divisions, Putrajaya and Dosh PRO, for organizing such a great forum like this and for us to gain some info and knowledge after this. Hope so. And before we start, uh, we we have to set some basic rules. So the rules are: please mute your mic if you are not having any conversations, and please kindly hope that the organizer today can mute participant mic if they forget to mute it. So do hope that Mr. Huzaini and also Cik Wan Muhammad Fazil, please be alert. And there will be a Q&A sessions. And for the Q&A sessions is at the end of our session today. So do hope that Engineer Ng and also Engineer Balia could spare their time today until the end of the sessions, because we are going to collect from the chat box. So if you have any questions during the presentations, just type in the chat box and your question will be addressed at the end of the sessions. And when you want to raise any question, just please state your name, designation, and from where you are, either from company or any states. So before we start, as usual,
we will start with reciting doa. So please call upon Mr. Wan Muhammad Fazil for reciting doa and citing Surah Al-Fatihah. So please call upon Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim. Cucurilah rahmat dan rahim-Mu ke atas program webinar yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan program kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu. Kepada-Mu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya Karim. Thank you very much to Encik Wan Muhammad Fazil. So before we start I like to promise to you then that you are going to really to enjoy this forum with some new knowledge sharing that has been discovered in this specific area. So for your information, it's very seldom for us, especially DOSH, to conduct this such forum before. So, but we promise to you and all industry players out there, there will be a series of these sessions and you will be updated about it. So in our session today, will consume half a day, hopefully can be settled before lunch. So it's very interesting about the current condition and recently few accidents related to force work. So the safety aspect of scaffold and force work remain to be cause for concern for DOSH. Then from this webinar, there will be two topics for scaffolding and also force work, and the other one is forensic case study. So for the first topic will be presented by Engineer Ng from BWYS Group, and the second topic will be presented by Engineer Balia from Forensic Engineering Division, DOSH. So Alhamdulillah, this morning we managed to get the Director Construction of Safety Division, DOSH. So welcome, sir. Technologist Nazruddin. So he will share and convey a message to us. So without further delay, I would like to call technologist Nazruddin bin Ma'ali for giving a welcome speech. For your attention, DS Nazruddin is a Director of Construction Safety Division in DOSH Putrajaya. With the experience that he had, for sure we will benefit us in our daily routine job, especially in safety and health. So please, sir, the platform is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka dapatlah kita berjumpa pada program kita pada hari inilah. So terima kasih kepada Tuan Haji Azman selaku moderator atau pengurusi majlis kita pada hari ini. Dan sebenarnya dengan idea beliau jugalah maka terhasillah kita punya webinar pada kali ini yang akan kita fokuskan kepada struktur sementara, iaitu selaras dengan antaranya lah perintah khas Ketua Pemeriksa yang telah pun kita berbicara sepanjang tahun Dan juga kita juga mengucap terima kasihlah kepada Ustaz Wan Muhammad Fazil tadi atas mengutahui bacaan doa kita
Dan juga terima kasihlah kita ucapkan kepada sahabat industri kita iaitu Engineer Eng Kian Seng, penolong pengurus besar BWYS Group, kerana sudi untuk berkongsi dengan kita pada hari ini tentang pengalaman beliau lah di dalam industri. Dan juga kita juga mempunyai pakar dalaman kita daripada DOS iaitu Engineer Balia Mulkan Wijaya bin Muhammad Yusof dari bahagian kejuruteraan forensik yang telah banyaklah menjalankan kajian dan juga siasatan berhubung dengan forensik engineering lah di dalam DOS lah ya. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada sekretariat yang betul lumus lah untuk menjayakan program kali ini yang terdiri daripada pegawai daripada bahagian keselamatan tapak bina, Encik Asru daripada unit komunikasi korporat kita dari BDAPP, dan juga Encik Nurwandi dari bahagian takjub maklumat lah JKKP, kerana telah betul lumus lah untuk menjayakan program pada kita pada hari inilah ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih lah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita lah bagi menjayakan program Webinar Keselamatan Struktur Sementara yang memfokus kepada perancah, acuan dan juga penyangga lah ya. Program ini merupakan latihan dan pengusahaan ilmu lah bagi tujuan pembelajaran dan penambahbaikan berterusan lah ya. So ini adalah merupakan program pengusian pengalaman individu lah ya, untuk bersama-sama kita share, dan bukanlah merupakan menyentuh tentang isu-isu polisi lah. So apa yang ada adalah pengusian pengalaman individu ya. Ada sikit disclaimer lah tu aja. Okey. So kita tahu struktur sementara ni iaitu yang kita akan fokuskan kepada perancah dan juga form work, post work lah biasa kita sebutnya. So perancah ni yang kita faham ya, secara ringkas ni adalah merupakan tempat struktur sementara lah ya, struktur sementara di mana tempatnya untuk orang access and egress dan juga untuk melakukan kerja lah ya di satu tempat, dan juga mungkin membawa barang-barang lah untuk mereka gunakan untuk bekerja ya. Jadi ia termasuklah platform kerja, gangway, tangga dan sebagainya lah ya. Dan acuan ataupun penyangga pula merupakan juga struktur sementara di mana dia digunakan untuk kita nak support permanent structure sebelum dia mencapai kekuatan yang kita lagi bentuk dia lah ya. So walaupun mereka ni ataupun bahan-bahan ini skaffold dan juga perancah merupakan struktur sementara, tapi ia adalah amat penting lah ya. Kita jangan mengabaikan ya. Kita kena pastikan bahawa struktur sementara ini kita peroleh dengan baik, kita bina dengan baik, kita design dengan baik dan sebagainya lah ya. Okey, daripada statistik jabatan ya, kita melihatlah memanglah ada penambahbaikan daripada tahun ke tahun, terutamanya daripada tahun 17 kalau kita lihat kadar kemalangan maut per 100,000 pekerja menurunlah ya. Kalau daripada 2017 kita ada 14.57, 2018 turun kepada 13.44, 2019 turun kepada 11.28, dan 2020 6.9 sajalah ya per 100,000 pekerja ya. Tapi pada tahun ini saja rekod jabatan yang dilaporkan ke jabatan hingga bulan Oktober kita dah ada 56 kes maut lah di tapak pembinaan ya. Jadi adalah amat pentinglah untuk kita melihat dan melihat semula lah ya tentang prosedur, reka bentuk dan sebagainya yang merujuk kepada struktur sementara inilah ya. Daripada tahun kalau kita lihat dari tahun 2018, 2019 dan 2020 ya. Untuk sektor pembinaan ini merupakan statistik negara lah. Maksudnya yang dikumpulkan oleh Jabatan, Perkeso dan juga JTK ya. Kalau kita lihat fall of person untuk 3 tahun yang disebut tadi dari 18 ke tahun 2020 ya, 150 maut disebabkan jatuh tempat tinggi. Dan cedera pula melibatkan 2,779 kes untuk melibatkan kecederaan. Jadi ini merupakan punca kemalangan maut yang tertinggi lah di tapak pembinaan. Manakala stepping on ataupun striking against or struck by object including falling object
67 maut dalam masa 3 tahun tadi, dan jumlah cedera adalah 4,778. So ini adalah satu angka yang amat tinggi lah di mana kita perlulah memberi penekanan yang amat penting lah kepada susu sementara ni. Walaupun dia sementara, tapi kita hendaklah invest atau melakukan sesuatu yang terbaik untuk mengelakkan dari kemalangan lah. Kalau kita lihat kes perancah ni ataupun working platform, perancah juga terlibat dengan working platform, telah pun berlaku di salah satu projek elevated highway lah, di mana dua pekerja jatuh dari tempat tinggi. Dan juga kalau kita ingat lagi tentang acuan dan juga penyangga tadi ataupun false work ini, di awal tahun dulu dah pun kita kecoh dengan kejadian kemalangan di Dash dan MRT 3 lah. Saya rasa ini telah memberi satu petanda kepada kita lah bahawa penumpuan ataupun pemikiran ataupun investment yang penting lah kepada kita untuk melakukan sesuatu lah. Tambah-tambah pula projek sekarang ni bukan lagi sulit jauh di tengah hutan dan sebagainya. So sekarang ni tengah-tengah bandar pun ada projek-projek yang kita lakukan. Jadi daripada kajian yang telah kita lihat lah, antara cost of temporary works failure ni ada banyak lah. Antaranya and educate temporary works procedure. Mana prosedur kita melakukan kerja pemasangan dan sebagainya itu tak berapa tepat. Kemudian ataupun no designated person appointed. Kadang-kadang tu DP pun ataupun designated person pun tidak dilantik. Dan kadang-kadang tu ada an educate site investigation. Dari segi contohnya dari segi geotechnical investigation, underground, kemudian ada services dan sebagainya, itu mungkin kita tidak membuat kajian yang sepatutnya lah. Kemudian an educate or lack of design brief. So kita pun kadang-kadang bila kita design tu kita tak tahu apakah loading dia, dari segi dynamic dan dari segi lateral force dan sebagainya. Kemudian an educate or lack of design for temporary works lah. So design pun tidak berapa tepat dan sebagainya, boleh menyebabkan keruntuhan. Kemudian juga lack of appropriate ataupun checking lah. So kalau ada DP ni, designated person ni, sepatutnya DP juga perlulah menjalankan checking lah, menjalankan pemeriksaan. Tapi of course lah DP juga perlu knowledge, skill dan sebagainya. Itu penting. Kemudian lack of awareness ataupun dari segi design assumption. Macam PE yang mereka bentuk juga, dia ada dia punya assumption, tapi kalau kita tak sampaikan apa yang maksud dia di dalam sesuatu itu juga kita boleh tersalah tafsir ataupun tersalah kita membuat pemasangan ataupun mereka bentuk lah. And then satu lagi, unavailability of temporary works equipment. Kadang-kadang tu ada yang tak cukup, contoh scaffold unblock ni tak cukup, cross brace-nya tak cukup, ataupun dan sebagainya lah. Begitu juga force work lah. So kita kena pastilah kalau you head lah. Kalau jack base tu duduk dengan jack base dan cross brace dan sebagainya adalah amat penting. Kemudian appropriate use lah. Mungkin kita overload ke ataupun kita gunakan dengan cara yang salah lah. Kemudian cara erection yang tidak betul, tidak menggunakan ataupun mengikut good engineering practice, dan satu lagi unauthorized changes lah. Ini juga adalah merupakan salah satu punca lah. Mula-mula kita dah pasang semua dah, toe boardnya, mid rail, top rail, guard rail semua dah ada. Tapi ada juga unauthorized changes, macam ada yang ubah dan sebagainya lah, yang buka untuk dia buat kerja tapi lepas tu tidak pasang balik dan sebagainya lah. Itu antaranya lah. Beberapa perkara lagi lah yang boleh kita lihat lah. So dan juga yang paling penting sekali lah, dalam banyak kes yang berlaku disebabkan lateral stability tu, kita tidak mengambil kira lah tentang beban sipian lah, lateral sipian. Lateral force tu dari segi bracing, cross brace dan sebagainya adalah amat penting lah.
Kalau kita lihat dalam perundangan pun, contohnya dalam BOEC, dia banyak menyentuh tentang stability of temporary structure. So kalau stability, contoh macam sekarang ni kan, musim hujan, banjir dan sebagainya. Jadi adalah amat penting lah. Jadi BOEC juga menggariskan bahawa pada setiap kejadian hujan ataupun yang boleh menyebabkan struktur tidak stabil dan sebagainya, DP, designated person ataupun scaffolder lah untuk tujuan ni, untuk kalau scaffold ataupun force work, perlulah menyemak semula lah, melihat balik tentang kestabilan struktur sementara yang kita bina lah di dalam BOEC sebagai contoh, dalam obligation, dalam regulation peraturan 4 menyatakan tentang obligation lah dan yang paling penting dinyatakan tentang obligation to comply with good engineering practice lah, something adalah ataupun kaedah yang dipakai oleh semua lah. Jadi kalau PE nak design ataupun erector nak erect, kalau inspektor nak check dan sebagainya, maksud saya DP nak check dan sebagainya, pekerja juga nak erect sebagainya, naklah mengikuti good engineering practice ataupun kaedah yang yang diamalkan lah Contohnya kita mengikuti kod-kod yang telah ataupun standard yang diguna pakai di dalam industri dan sebagainya Okey, dalam BOEC juga pentingnya dia ada part khas lah untuk menceritakan tentang false work ataupun kerja-kerja konkret ni dan juga scaffold lah di dalam part 3 dan part 10 lah Okey, untuk part 3 ni temporary structure banyak menceritakan tentang kestabilan lah macam saya kata tadi, dan dia telah menggariskan keperluan untuk PE lah. All temporary structure dia punya reka bentuknya hendaklah disemak oleh PE ataupun PEPC lah professional engineer practicing certificate dan sebagainya lah Dan dalam force work ni sering kita sebutkan tentang critical force work lah critical force work, di mana kalau ada segi loadingnya 732.2 kg force per meter square ataupun kita panggil 7.18 kilonewton per meter square ni, ini beratnya dia punya struktur ini merupakan satu force work critical, di mana mesti PE yang supervise dari segi erection, pemilihan bahan, checking dan sebagainya. Ini maknanya BOEC juga telah pun menggariskan tentang mengenal pasti tentang jenis-jenis force work yang kritikal lah Dan selain daripada berat tadi, dia menunjukkan kepada ketinggian lah. Kalau tinggi struktur sementara itu lebih pada 9.14 meter, maka memerlukan PE dan juga kalau ada connection lah to lift to tiers, apabila kita ada sambungan di tengah tu, maknanya dia merupakan satu yang diklasifikasikan sebagai force work yang kritikal lah So oleh itu perlukan PE selain daripada DP dan sebagainya. So begitu juga part 10 lah dia merujuk kepada bahan. Contohnya kita nak gunakan scaffold dia ada dalam undang-undang ada, kalau nak gunakan kayu sebagai part of our scaffold, kayu tu hendaklah mematuhi standard seperti crewing lah, dari segi kekuatan dan sebagainya. Okey, kalau nak guna metal tubular, kalau kita menggunakan BS 1139 ini, memang dia ada special lah Kalau tidak, kalau kita gunakan normal metal force work, dah ada lain-lain lagi lah, di mana ada keperluan tertentu untuk direka bentuk oleh PE dan sebagainya lah Okey, itu dari segi BOEC lah Sorry lah Tuan Haji, hari ini saya buka dan juga mengisahkan tentang kepentingan lah. Jadi saya terpaksa sentuh jugalah tentang kepentingan dan nak highlightkan beberapa perkara lah Okey, itu dari segi BOEC Kalau dari segi OSHA pula, banyaklah yang kita katakan kalau dia sebagai majikan sebagai scaffolder ataupun sebagai maincon dan sebagainya, perlulah mematuhi Seksyen 15 tentang kewajipan majikan untuk memastikan bahawa tempat kerja, loji dan sebagainya system of work dan sebagainya pastikan selamat Dan Seksyen 16 perlu mempunyai polisi kerja lebih daripada 5 orang, di mana polisi ini termasuklah satu pernyataan bertulis, tapi juga yang penting adalah tentang siapa arrangement apa nak buat, dan juga appointment of the competent person and the right person lah untuk dia menjayakan melihat SOP, mengkaji semula sistem-sistem yang ada di tapak bina dan sebagainya lah So Seksyen 16, Seksyen 17 memastikan bahawa orang lain juga ada selamat dan sebagainya. Seksyen 18 kalau nak buat dekat supermarket dan sebagainya, pastikan orang lain juga semasa kita erect temporary structure ni dalam keadaan selamat lah.
Dan untuk Seksyen 20 ni, OSHA adalah amat penting juga untuk kita sama-sama melihat Seksyen 20 tentang tanggungjawab untuk pengimport. Kalau kita import scaffold, membawa barang perancah, falsehood dan sebagainya, kita punya duty di situ untuk memastikan bahawa scaffold kita dalam keadaan yang baik dan sebagainya lah. Begitu juga dengan designer, those yang design ataupun membina bahan-bahan untuk kegunaan logi, macam scaffold dan juga falsehood ini, dia perlu memastikan bahawa telah pun dibuat kajian dan research dan sebagainya untuk memastikan bahawa struktur sementara kita ini sentiasa selamatlah kalau digunakan dengan keadaan yang baiklah. Dan Seksyen 20 juga memberi peringatan kepada erector, pendiri ataupun pemasang perancah ataupun temporary structure ini untuk memastikan bahawa dia telah mengerek ataupun telah mendirikan struktur sementara ini dalam keadaan yang terbaiklah, supaya apabila orang gunakan struktur sementara ini tidak mendatangkan apa-apa masalah. Dan penalti 20,000 sesuai dengan nombor peraturan 20, denda pun 20,000 dan juga 2 tahun penjara lah, kalau kita lihatlah. Jadi kepada pembekal, pemasang dan sebagainya, pastikan mereka melakukan kerja dengan baiklah. Dan kepada pekerja juga, jangan mereka salah gunakan peralatan ataupun apa-apa safety features yang ada. Kalau tidak, boleh juga didenda di bawah peraturan 24 dan 25 OSHA lah. Jadi kalau kita lihat, OSHA juga memberi penekanan lah tentang struktur sementara ataupun logi-logi yang kita bekalkan, tanggungjawab majikan, tanggungjawab pekerja dan sebagainya lah. Dan yang paling penting sekali lah, kita juga tengah membuat promosi lah tentang perintah khas lah. Perintah khas ini sebenarnya diperoleh daripada kuasa yang diberikan di bawah Akta Kilang dan Jentera. Akta Kilang Jentera ni di bawah Seksyen 27(1) memberikan kuasa lah kepada ketua pemeriksa untuk memberi arahan atau perintah lah. Dan penalti di bawah Seksyen 8G iaitu 200,000 ataupun 5 tahun penjara lah. Jadi perintah khas ini diberikan kepada pengurus projek lah. Kita nak seseorang yang mempunyai kuasa di satu tempat kerja itu memainkan peranan-peranan ataupun tanggungjawab mereka lah, seperti yang dikendaki oleh ketua pemeriksa. Jadi perintah khas ini sebagaimana yang telah semua orang maklum, telah dikeluarkan pada 13/3 tahun 2020 lah. Ini juga antara orang yang penting juga Tuan Haji Azman and the team lah, di mana Cik Engineer Bahaya juga ada dalam persidangan kita dulu. Kita membincangkan tentang kepentingannya untuk kita mewujudkan satu perintah khas yang merujuk kepada perintah khas yang pertama, iaitu tentang tower crane dahululah pada 2017. Jadi pada 2020 kita telah berjaya mengeluarkan 2 perintah khas lah. Satu, pengorbitan selamat mobile crane, dan yang kita nak berbincang pada hari ini adalah tentang perintah khas ketua pengarah bagi pengendalian keselamatan struktur sementara, perancah, acuan dan juga penyangga lah. Fokus kita. Jadi pada 13 Mac 2020 kita dah keluarkan perintah khasnya, dan kepada semua pemeriksa kilang dan jentera di seluruh negara, kita juga telah mengeluarkan satu penggiling ketua pengarah bilangan 5 pada tahun 2020 yang bertarikh pada 22/10/2020. Ini kepada semua pemeriksa kilang dan jentera ataupun officer, DOSH officer di seluruh negara pada 22/10 tahun 2020 melalui ketua pemeriksa bilangan 5 tahun 2020. Dan juga surat arahan telah pun dikeluarkan kepada pemain industri, terutama kepada project manager dan sebagainya, telah pun kita keluarkan pada 26/10 tahun 2020, iaitu surat arahan bagi pelaksanaan perintah khas Ketua Pengarah Bilangan 1 2020 pengurusan keselamatan struktur sementara dalam braket perancah, acuan dan penyangga lah. So berbagai
surat arahan dan sebagainya telah pun kita keluarkan kepada industri dan juga kepada officer sendirilah ya. Jadi pada tahun ini pun kita telah pun banyak menjalankan banyak seminar, webinar yang telah dianjurkan sama ada oleh JKKP sendiri ataupun persatuan kontraktor, persatuan pengamal KKP, pihak CIDB dan juga Jabatan Standard ya, dan sebagainya lah telah pun kita laksanakan ya. Dan mungkin webinar kita pada hari ini sebenarnya telah pun di peringkat penghujung lah ataupun antara program-program di penghujung tahun inilah ya. So daripada tahun 2020 kita dah keluarkan dan pada tahun 2021 sejak awal tahun ini telah pun kita giat menjalankan berbagai promosi dan sebagainya. Jadi kita harap semua pihak telah pun mendapat message ataupun hasrat ataupun expectation kita kepada semua pihak industri lah ya. So promotion telah pun kita jalankan dan sebagainya. So saya harap next year lah mungkin kita akan terus menjalankan penguatkuasaan berkesan lah ya ke atas susu sementara di seluruh negara lah ya. So saya harap melalui webinar ini akan mendapatkan message lah ya kepada semua bahawa kerajaan terutama melalui DOS dan semua manusia memandang seriuslah tentang keselamatan yang berpunca daripada kegagalan struktur sementara lah ya. Jadi kita juga lihat keadaan cuaca yang berangin, hujan dan sebagainya. So saya harap semua pihak lah akan memberi penekanan terhadap susu sementara yang ada di tempat kerja kita lah ya. Dan kepada masa banjir kita mendoakan keselamatan dan moga mereka dipermudahkan urusan mereka lah ya. So oleh itu saya mengucapkan terima kasih lah kepada semua yang menjayakan program kita pada hari ini, daripada pihak industri, daripada pihak DOS dan juga daripada semua pihak yang sama-sama kita pada hari ini akan dapat memberi manfaat lah ya tentang apa yang kita katakan tentang sementara inilah ya. Keperluan perundangan memang dah ada selain daripada di BOWEC atau Kilang Jentera dan juga OSHA serta perintah khas telah dikeluarkan, dan juga bagi pihak industri juga melalui CIDB kita juga telah bersama mengeluarkan CIS 22 untuk perancah dan CIS Social Industry Standard 23 mengenai force work lah. So kita rasa usaha-usaha telah pun kita berikan sepenuhnya lah ya untuk memastikan bahawa tempat kerja kita akan selamat dan sihat lah dengan penggunaan susu sementara lah ya. So kalau kita lihat pada perintah khas ini juga dia tidak kata pengurus projek ya. Kalau kita berada di kilang pun ya, kalau kita mendirikan loji scaffold mobile scaffold dan sebagainya ataupun temporary work dan sebagainya untuk buat repair, maintenance dan sebagainya, juga perintah khas ini akan terpakai kepada pengurus lah. Dan juga begitu juga dengan Akta Kilang dan Jentera, BOWEC regulation dan juga OSHA lah. So dengan itu saya harap semua mendapatlah mesej kita pada hari ini dan sama-samalah kita memberi tumpuan dan perhatian terhadap pengkongsian selama setengah hari kita pada hari ini. So dengan itu saya ucap terima kasih banyak semua dan saya serahkan kembali kepada Tuan Haji Azman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih Tuan di atas ucap pertama tu. Untuk makluman, TS Nazruddin ni memang agak sibuk. So hari ni Alhamdulillah he will spare us sometimes for this morning. So for your information, please remain. We are going to have photo sessions. So please everyone switch on your camera just for our records purpose. Mohon kerjasama semua yang ada di dalam webinar Zoom untuk switch on your camera. Please. Tak apa, tuan-tuan semua handsome. Oh, smart. Oi, semua ada kursi. Oh, dahsyat. Mohon buka kamera. Buka kamera tak boleh. Switch on kamera boleh? This one. Kalau dia buka kamera dia rasanya rosaklah kamera dia nanti.
So, Encik Uzaini bila dah selesai nanti tolong maklumkan ya. Okay. Ready, Wan? Tadi Cik Karman, Cik Ahmad, Puan Aniza, Cik Azli. Mohon kerjasama tuan-tuan, Cik Firdaus, Mary Ann, Muhammad Khalil, Muhammad Taufik, Siti Sarah. Okey, tak apa. Siapa yang tak ada kamera tu okeylah. Nak buat macam mana? Ya, namanya Wan. Dah. Sekejap. Satu lagi. Okey. Nak kena bagi handsome sikit. Jadi ya, sekejap. Okay. Yang ada yang sebelah ni. Online tak boleh? Boleh. Saya nak tukar page je. Okay, mana sini? Dah. Ya, sekejap. Ada 2 page. Okey. Saya minta tak apa ni, saya minta tak apa. Okay, 1, 2, 3. Okay, next. Okay. 1, 2, 3. Okay, satu lagi. 1, 2, 3. Okay, one more. Oh, tukar tempat 1, 2, 3. Nak juga. Ini dah selesai. Okey. Selesai ya? Okey, Ya, terima Alhamdulillah. kasih. Terima kasih banyak-banyak. So once again, thank you very much for the welcome speech. So I like to highlight here the disclaimer that you already been highlight before. So that this forum is from the individual experience and will not involve any policy maker. So thanks for your time, sir, and to spare your time with us. And it's an honor to be here with you today. So for me, everyone yang ada dalam ni adalah elites and the top percent of people that in the industry that managed to join our program today. So only the very best people in this field will take the time and make the sacrifice to spare their time with for the forum like this. So let us start with our first sessions of our topic today. Before that, please allow me to introduce our first speaker, our fellow speaker, willing to share his experience and knowledge with all of us today. Currently, he's an assistant general manager at BWYS Group. So if you want to know what is the meaning of BWYS, you can ask him after this. Yeah. So his previous employer includes Sekutu Juru Perunding, YTL Corporation, and Huatraco Scaffold. So I know him since he joining the Huatraco. So we have a lot of program with them. So he graduated from the University Technology Malaysia. I think today our technologist Nazruddin, me, myself, Engineer Eng, and also Engineer Balia, we all from the maker of University Technology Malaysia with the Bachelor Engineering Civil Engineering in 2005. He's a professional engineer registered with the Board of Engineer Malaysia and also a corporate member of IEM. He's a member of several committees in the Department of Standard Malaysia and CIDB drafting and reviewing the scaffoldings related standard.
So please welcome Engineer Ng Ken Seng. Sir, the session is yours. Welcome, sir. Okay, thank you, Tuan Haji Asman. Thank you for your introduction. Nama saya Ng, as introduced by Encik Asman just now. Okay, also I think thank you for Technologies Nazruddin for the explanation and also some reminder of precaution to the public, especially like just now what Encik Nazruddin also mentioned during this abnormal raining session that is happening recently. So I think for all the contractors, if let's say you have any work related to the ground, where for example your force work is sitting on the ground, then we actually better to have a very thorough check on the ground due to the very heavy and long raining session previously. So to prevent any accident, especially on the ground, say the ground collapse or the settlement of the ground, especially even after few days of this rainy season, then the ground, after it dries up, actually the collapse might happen only like few days or even 1 week after the serious heavy raining session. So keep this in mind and double check all the ground condition, especially you have force work sitting on it, especially near the slope area. Okay, I think I will start to share my screen. Okay, today the topic that I'm going to present will be on scaffolding and force work, the safe application in design and construction. So before okay, this will be the table of content. So first of all, I'll be explaining on the fundamental of scaffolding and force work. Then we'll be on the safe application in design, and the third part will be on the safe application in construction. So okay, before we go any further, let us look into the definition of scaffolding, where actually scaffolding is a temporary structure for people to access and perform work. So that means untuk orang buat kerja dekat atas lah. Let's say painting work, plastering work, and so on. Then on the definition of force work is a temporary structure used to support a permanent structure while it is not self-supporting. The example of that will be, the most common example will be supporting the concrete casting. So before the concrete is hardened, so we need a mold, meaning that the formwork at below, and the force work is actually a temporary structure that used to support the formwork above. So this is an example of a typical scaffolding setup, where you can see here. So these are the components, the common terms that we are using: the ledges, the transom, then the base plate, the sole plate, the brace at the transverse direction and also the longitudinal direction. Then of course the guardrail and the mid rail to protect those workers on top from falling down, and of course the working platform and the toe board to prevent anything from dropping down from the platform. This is an example of a typical force work and formwork setup. So as you can see here, just now as what I mentioned, the formwork is actually the part on top of the U-head, and the force work is a part from U-head all the way down to jack base. So this
part is the force work, and the formwork will be on top of the U-head, where you have the primary bearer, which is sitting on the U-head, and then you have a secondary runner, which is sitting on the primary bearer. Then on top of that, we will be putting the form lining, which is in the case here, it will be plywood to be able to receive the pouring of concrete. And the green color one will be actually the side form. This is just an indication of color. So it's actually could be formed by a plywood or could be formed by a steel surface. So you can have some props beside the formwork. So, okay, before we start going into the more specific on the design and also the application in the construction of forcework and scaffolding, let us look into the fundamental of scaffolding and forcework. Okay, we have actually 3 types of scaffolding in general, where we have the most common system, which is A-frame, as you can see here. And we also have tubular system, BS1139, which is formed by pipes and couplers. And we also have modular system, which we have the jointing system, as you can see here, is actually formed by a wedge key system. And modular system, we have a standard length that we can have a few of standard length to join together like a Lego system. Okay, these are the typical components of frame scaffolding system. Where you can see here, this is the most common one, main frame, and also the cross brace and the jack base and the U-head, the joint pin, and not to forget the arm lock. So this is the most common system where you can actually see everywhere being applied in the construction, where like even in the renovation work, so everybody will be using this A-frame. Later, I'll be also mentioning a bit on the precaution on using this A-frame system, as there are actually a lot of different specification of this A-frame in the market. So we have to be careful when we are using this A-frame system, where we have to use we have to order from the suppliers or the manufacturers with PPS certification from CIDB. So this is a typical frame setup, as you can see a lot in the construction site. Okay, this is the tubular standard components, where the most common one will be the pipe, the BS1139 pipes, where the diameter is 48 and the thickness is 4 mm, and normally it will be hot dip galvanized. And also there will be the couplers. The most common one will be being used will be double coupler, and also of course the silver coupler. The double coupler will be fixed at the 90-degree angle, but the silver coupler will be free to rotate. It is actually better to use a double coupler instead of padlock, because of the strength capacity of double coupler is higher. Okay, the typical setup of a tubular system, as you can see, the zoom in part here, where you can see the connection by the coupler. So all these coupler will have to be locked to make sure to lock. Okay, this is the modular components, where if you look at the modular system, we actually, like just now what I mentioned, it will be like a Lego system where you have a typical different length of vertical members, the horizontal members, and also the diagonal members. So for the vertical members, you have the height of standard 0.5 meter, then you have 1 meter height, and you have 2 meter height. There will be even the intermediate height, like 0.75 meter, will be also available. So the horizontal member of the modular components is there will be also a lot of different length, where you have from the shortest
0.35 meter to the longest 3 meter. So all these ledges, the longer you use for the ledges, so it will cause the spacing of the scaffolding leg or the vertical standard position will be longer. So it's actually, if you are using this modular scaffolding for force work purpose, so the ledger that you are using will basically determine how strong the scaffolding is able to support the loading on top. Where if you have a shorter ledger, meaning that the standard or the leg of the scaffolding will be spacing closer, and therefore this the arrangement will be able to take up a higher loading compared to where you have a ledger of a longer ledger, let's say 3 meter. So your vertical standard will be spacing at a longer distance, and therefore the load carrying capacity will be a lot lower compared to where it is spaced nearer. Later, I'll be going through this again on a very basic design of how to take the loading and calculate the loading capacity of the force work. Okay, the modular components also, there will be diagonal components. It's actually matching the vertical length and also the horizontal length, where H normally will be the vertical length and the L will be the horizontal length. Of course, the diagonal length can be measured, but it will normally comes into in a very specific dimension. So normally when we label these diagonal members, we will be labeling based on the height and the length. Okay, the modular components basically are the walking boards also, and then the U-heads, the jack base, the caster wheel, the toe board, the step ladder, and the S-pin. Caster wheel is being used when you need the scaffolding to be mobile. That means you can actually push around the scaffolding for a different location that where you need to work on. So you can just change the base from jack base to caster wheel to put on, and you're able to move the scaffold around. So of course you have the S-pin also, where this S-pin will be used to actually lock the system into place, where after it will fully installed by S-pin, then you'll be able to hoist the scaffold up to the other location of work. So this is showing the typical setup of the modular scaffolding system, where you can see there's the platform and the step ladder all the way up to the top platform for working purpose. Okay, let us look into the material specification and compliance, where just now I have mentioned there will be 3 systems: A-frame system, BS pipe, tubular system, and also the modular system. So all these different systems, we have to comply to different Malaysian standard, where A-frame system, we have to comply with Malaysian standard 1462-1. Actually, all scaffolding system will be call it as Malaysia standard 1462, but with a difference of -1, -2, or -3 behind. So -1 is mainly for A-frame system, where originally this system was from Japan. So the tubular system, we have to follow -2, where it's actually adopting BS. So it has already been adopted by Malaysia as part of the standard. And also on the modular system, we have to refer to MS 1462-3, particularly on the modular system. Okay, these are some application photos in construction projects as a purpose of force work. As you can see from the photos. So these are another photos showing. So depending on the system used, the force work actually can reach up to a very great height, but
take note that with proper bow tie must be attached. Also the example of application of force work. So this is the photos of example of application for scaffolding, where it is used as a working platform purpose. So as you can see in the photo here, so basically this center big pier here, they have to construct this pier. So we have to have this surrounding scaffolding to assist the construction of this pier. So this is the scaffolding all the way up, was taken for the Penang Bridge inspection, where the scaffolding has to be erected from all the way from down all the way up for the whole inspection work to be carried out. So let us look at this picture here, as the scaffolding is being used for the maintenance of aircraft. So as you can see here, this is a modular scaffolding system where you can actually design your modular scaffolding system to actually suit whatever shape that you require for your working platform. Because for aircraft maintenance, the level, you have to be very close to the servicing level, but you have to make sure that we actually cannot have any scratch on the aircraft, or else it will be a serious problem that they will need a very thorough check before they can let the aircraft to fly again. So when we carry out this project, as you can see down there is actually by a caster view, so we can actually push this whole modular scaffold system around, but we have to be with extra cautious because we cannot actually accidentally knock on the aircraft body. Okay, let us go into the safe application in design. Okay, generally the design code of practice involved for scaffolding and forcework design will be BS 5950 as the most common code of practice for all the steelwork design, and BS 5975, this is specifically very important for designing of forcework, and for MS 544 will be on the design of timber. So a little bit of basic design of forcework. This is just a very basic of a design. Of course, the real actual forcework design, we have to consider a lot more other loading like lateral forces and also the overall stability. So this is just a very fundamental, but of course it is also the most important part of the design of forcework to be considered, where per leg capacity of the forcework has to be greater than the per leg actual loading of forcework to be able to support. So later I will be going into how to get the actual loading of forcework and how to get the per leg capacity of formwork. Capacity versus actual. Okay, this will be on the capacity of the forcework, where normally we will measure it in a single per leg basis, as this is the 3 round circle here showing the plan view. That means a view from top looking at the different system, and of course the capacity will be also different, where we have C60 system, where it's considered a heavy duty system, where you have a bigger diameter and you also have a thicker thickness. And compared to that, we have also C25 system, which is also modular system. You have a slightly smaller diameter and also a thinner thickness. And of course, the very common one, the A-frame system, where you have the smallest diameter and also the thinnest section that we have. So
This table are for general reference, where generally C60 shoring system, we have a 6-ton capacity. C25 modular system, we have a 2.5-ton capacity. And A-frame system, we have a 1.5-ton capacity. And the A-frame CQ, so we have a 1-ton capacity. So this A-frame MS1462, the reason why it has a higher capacity, because it's actually comply to spec, where you have a 2.5 mm thickness. Actual will be at least 2.2 mm. But for A-frame CQ, the loading could be only 1 ton and could be even lesser, because there's actually no control over it. That's why contractors are actually not allowed to use this CQ frame anymore. Although in the market there are still quite a lot, but we hope that contractors better not to use this, because there will be very difficult to control the capacity of this system due to a lot of variety in the market. So as mentioned, load capacity shall be derived from load test result. For every different system, there will be different load capacity. So there will be tests. The load test will be justifying the capacity. Okay, this is a typical load test report, where it is according to BS 12813, where you need to have a single tower setup, and your U-head and your jack base will have to be fully extended. So you apply your loading on top until this whole tower fail. So this is the photo of the test that is previously carried out in cream. As you can see, the material that we are using is actually the C60 modular system, but the material, the used material was picked for this test purpose in order to get the most critical and the conservative test result. So as you can see here, it's actually a very a rusty material and also slightly dented as well, as we want to capture the actual site condition most likely. Okay, so from the test result just now, we will get the ultimate failure load, and then from that ultimate failure load applied, then we have to divide by 4 legs, because of just now, as you can see in the previous slide. So that's actually this single tower will be formed by 4 legs. So this one loading applied on top, the failure loading, we have to divide by 4 to get loading into each of the leg. So after that, you will also you have to divide by another 2 times safety factor as recommended by BS 5975 to actually get the working capacity of each of the leg. So these are the typical method of getting the actual load onto the force work leg. So as you can see here, this is the plan view, where you have this circle point here will be the leg of scaffolding. Right? As you can see from the picture here, there will be 9 legs in total, and the most critical leg will be, of course, the leg in the center, as the loading taken for this leg at the center will be the biggest due to the area of loading which is taken by this leg. As you can see, if for example, if we take this leg, the area of effective loading that will be taken by this area will be like what I have sketched here. This will be the area of the loading that will goes to this particular leg. So compared to the leg at the center, the effective area of loading that will be transferred to this leg will be a lot lesser.
So the most critical leg will be the leg in the center, as it's actually taking the biggest area of loading. So after we get this area of loading, we will also need to add up whatever loading which is in this area contributed by the reinforced concrete, of course the formwork self-weight, the force work, the labor working on top, and also the concreting tool. So, okay, these are the table of density showing different material with a different density. So what is the reason that we need to know a density of a material? It is actually to help us to determine the actual loading on the force work. Mostly will be like just now we mentioned the reinforced concrete. So we can actually get the within this area, what is the volume of concrete that will be supported by this leg. So secondly, we have to also know the density of the reinforced concrete, which is 2.5 ton in 1 meter cube. So meaning that this density value, we have to multiply by the total volume to get the total loading incurred on each of the leg. So as you can see in this density table, where concrete is 2.5 ton per meter cube, this will be very important to be used for the design. And as you can compare, the density of water is actually only 1 ton per meter cube. Actually, what is it mean by density? It's actually quite simple. Like density of water, 1 ton per cubic meter, meaning that, let's say if you have a box with a shape of 1 meter width by 1 meter length, this will be the area, and the height also will be, say, 1 meter. So this 1 meter height by 1 meter width by 1 meter length of box, imagine if it is totally filled by water. So this whole cubic here fully filled with water will be, the weight will be 1 ton. So imagine the same if this volume here, this box here is filled by concrete, the total weight here will be 2.5 ton. So as long as if we know all this density, meaning that when we have an actual design for force work and also applying just now the area method that I have mentioned, then from there you can actually get the volume of concrete on top. Of course, you have to look into the thickness of the concrete slab. Then from there you'll be able to know the total volume of concrete, and then multiply with a density of concrete 2.5 ton per meter cube. Then you will get the actual forces acting on the leg itself. So just for the comparison, density, when something is the density is higher than water, it will be actually sink into the water. Like for example here, the reinforced concrete, aluminium and steel, where the density is higher than water. So if you throw all these things into water, you'll be sink into the water. And where if you have a density of where you have a timber, softwood specifically, you will have 0.6 to 0.8 ton per meter cube of density. So normally when you throw timber into the water, it will tend to float. But of course,
for timber wise, we also have a lot of type of timbers where we also have some very hard wood. So some of the timbers actually might have a higher density than water. So it will be actually sink into the water as well. So as we can see here, the density of reinforced concrete is 2.5 ton per meter cube. If we look into all the reference book or the we research through Google, the common concrete density will be actually only 2.4 ton per meter cube. But the reason why we are saying reinforced concrete density will be 2.5 ton is because of reinforced concrete is contributed by concrete and also with steel reinforced rebar inside the concrete. So the combination of steel and concrete will therefore have a higher density compared to a pure concrete, which is from 2.4 to 2.5 ton per meter cube. But of course, this is based on a certain ratio of steel in the concrete. Imagine if you have a lot of steel being mixed in the concrete, of course, the density could be even higher. Okay, let us look again on the actual concrete load calculation. So just now I've actually stated that we need to determine the volume of the concrete, and then only we can multiply with the density of concrete to get the actual loading acting on each individual leg. So the assuming the slab thickness is 200 mm, so equivalent to 0.2 meter. So you have to convert all the units into the same unit at first. Then you have an effective loading area. As I mentioned, the way to calculate is, let's say, 2 meter by 1 meter area. So you have a 2 meter square. Then your total concrete volume will be actually the slab thickness multiplied by the effective loading area, and you will get 0.4 meter cube in this example. So then the per leg actual concrete load, the formula will be the reinforced concrete density multiplied by the concrete volume, which is just now we have stated in the previous slide, 2.5 ton per meter cube multiplied by 0.4 meter cube, meaning that is a total of 1 ton. So after we get this 1 ton actual loading, so we will have to look at the leg of the scaffolding system, whether it is able to take this 1 ton capacity, 1 ton loading, actual loading. So the capacity we have to base on test report. Normally, we can check with the manufacturer where they will have the manufacturing, they will have the test report, and normally it will be also included in the PE calculation report. So if the actual loading is lesser than the working load capacity of the each of the leg of the scaffolding system, then it is safe. Okay, so let us go through again on the load test report requirement. So based on BS 12813, so the single tower compression test capacity shall be based on actual site condition as likely as possible. So this loading from the single tower compression test will be used for vertical load checking. And after that, we also need actually the test on the individual component, like the diagonal member and also the ledgers, have to test and determine the tensile strength and also the compression strength. So from that capacity will be used and will be referred when we design for the lateral force analysis. So as I mentioned just now also, the minimum safety factor against the collapse should be 2 times safety factor, as recommended from the code BS 5975.
Okay, let us look into the corrosion of steel. Okay, in a lot of cases where force work and scaffolding are being used at site, it will be definitely used material, as scaffolding and force work is actually tools that will be used repetitively at site. So we cannot have a new set of scaffolding and being used, and then after that, for your next project, this whole set of scaffolding will be thrown away and you replace with a new set. That is not possible, as scaffolding and force work is originally designed as a tools to support the construction, and it will be reused. So most of the scaffolding and force work on site will be used material. So precaution we have to be taken care of, especially on the load capacity, where the used material will always tends to have corrosion. So the load capacity will be definitely reduced. So there's actually an allowance in the code where the actual load reduction of 10% to 13% could be made for tubes whose wall thickness is reduced by not more than 10%. So this is very important, where 10%, that means your thickness of the pipe cannot be reduced more than 10%, or else this allowance of 10 to 13% will not be able to apply. So how do we actually determine the reduced corroded material, where how strong is the material? So we actually, the way to determine will be the actual reduced dimension should be measured, and section properties calculated on the basis of the least cross-sectional area. This is meaning that if you have a, say we have a cut section of the scaffolding pipe. So this is a pipe where originally, yeah, I couldn't draw a very round circle here. So originally it could be like this when it is new. So when it is used, so this pipe can be, the thickness can be reducing. Okay, compared to new, say it becomes thinner. So the way is, before you have to remeasure and you try to find the thinnest point of a section to measure this thickness. But before you measure this thickness, make sure you clean off the surface. That means to let the rusty surface to fall out first, and then you get the thickness. Then you get the thickness. So from this, you get the most critical thickness, and this section, the new section properties based on this new thickness shall be used for design check. Inform this this reduced thickness to the engineers who is involved in the design, and let the engineers to recalculate whether this reduced thickness can still take the loading as needed in the engineer's calculation. So okay, but sometimes the measurements are not possible to be measured due to heavy corrosion. Then the best way and the most determining way will be to carry out a load testing. So this load testing has to be carried out based on the used material, like just now the test that I have shown, where we have to take the worst condition of the force work system,
with a heavier rusty condition and with maybe a slight dent material to actually test and justify what are the loads that you will be getting in order to justify the capacity of the used material. Okay, let us go into the different load, imposed load, and different loading which is going to be applied to scaffolding and force work. So of course, firstly, it will be the own self weight of the scaffolding system, force work system, and also the form work. And the imposed load is whatever being incurred onto the surface of the formwork, like the concrete weight, the worker weight, and also the concreting tool weight. And also, of course, the environmental load that we have to consider, which is in Malaysia, will be wind load. So for imposed load this is actually generally we'll be applying a 1.5 kilonewton per meter square for the platform which is only used for access. The loading of this 1.5 kilonewton per meter square is not intended to allow for stacking of material or for the loads of other equipment or plant where the concentrated or distributed pressures greater than 1.5 kilonewton meter square. This meaning that where if you have your working platform on top, where you put the whole stack, a whole pallet of brick, for example, on top of the working platform, then 1.5 kilonewton per meter square is definitely not enough to cater for that loading. So particular load calculation on the pallet of brick we have to be determined in order to find out and to design for the actual loading. So where in situ concrete is to be placed, the additional imposed load based on thickness of concrete is calculated to cater for the impact loads and heaping of concrete that occur during concrete placing operations. So this meaning that in short, the loading from concrete, let's say you have a concrete slab of less than 300 mm. So your imposed live load will be minimum 1.5 kilonewton per meter square. But where you have a concrete thickness that you are going to cast, which is more than 300 mm, so until a level of until the thickness of 700 mm, the imposed load that you need to cater for will be reaching up to 2.5 kilonewton per meter square. So in between 700 to 300 mm slab, so it could be within the range of 1.5 to 2.5, subject to a formula of calculation where I will not be explaining here because of the limited time. Okay, a very important part where for the designer of force work and scaffolding, that the lateral forces must be remembered to consider. So these are the three parts that we need to consider. First, the overall stability, where the force work structure should be able to resist the applied vertical loads and the horizontal disturbing force, which is the greater of 2.5% of the applied vertical loads, or the 1% of applied vertical loads from erection tolerance plus the sum of other imposed loads, including wind.
So normally the more critical one will be 2.5% of the applied vertical force. So make sure to apply this horizontal force into the checking of the overall capacity. And on the overall stability as well, we have to look into the wind load effect, where normally the most critical case of scenario of wind load will be during before the concreting. So when you have set up the force work and when you have put on the formwork, where you haven't put in the rebar or you haven't ready to concrete, so that scenario will be subject to will be exposed to wind, and a checking need to be done for that case where the concrete is not poured yet. So it is sometimes recommended not to put on the safety net onto the force work or scaffolding first before the force work and scaffolding is being tied to a permanent structure. You are muting, Mr. Ng. Oh, Please unmute. Okay, okay. okay. Can you hear me now? Okay. Yeah. Okay, All sorry. right. Yeah. Please share your screen back. Okay, can see my screen again? Yes. Clear. Okay. Okay. Please Okay, proceed. let us continue on the okay. So this will be the sloping soffit will need additional consideration as well to check all the sliding and overturning. So designer should really take note on this. So from this picture, as you can see here, the soffit of formwork, where you have sliding force, and you have the secondary barrier, where you can see will tends to rotate. So all this will have to be taken care to be checked. If checked, normally if required, there will be some welding, spot welding required to prevent this from happening. So okay, one very important part also is on the impact load, where a designer should not overlook on this. Impact load may occur in the placing of permanent work element, like for example, when you hoist precast. Nowadays, a lot of the LRT or the MRT project where they actually hoist the precast segment, so that precast segment will be very heavy and you'll be hoist temporary and supported by the force work below. So particularly in this case, the design has to be very specially catered for, where there will be impact load to cater for the because when the crane control will actually very much depending on the crane control. Sometimes it might sway a little bit, and the extra forces
due to the impact might be very, very big to the forcework supporting at below. Of course, the code also stating that the crane control would normally be more careful when carrying heavy concrete panel or steelwork. This is meaning that when you are carrying a very, very heavy structure, so the crane operator will normally be extra careful. So therefore, the impact load factor can also consider smaller. But when you are carrying something lighter, where sometimes the crane operator might neglect the need to actually hoist it slowly, so sometimes it will accidentally sway when it is being carried. So the additional impact load due to that has to be considered higher. Generally, the impact load can be from 1.1 times to 1.5 times as recommended by the code. So 1.1 times of the loading, this one will based on will be for those very heavy element like the precast segment. It could go up to like 50 ton. This is a very special case, so you allow for additional 1.1 ton of 1.1 times of the safety factor, and 1.5 times will be maybe for general carrying, like for example the lighter structure, like the, for example, the I-beam. So the lighter structure, the crane operator might tend to be more careless, so a higher safety factor should be introduced due to this impact load. So on the foundation design, anything on the mass concrete or the well-compacted crusher run, which is more than 100 mm thick, can be regarded as a spread footing to transfer load to the ground. And spreading from the perimeter of load at an angle of 45 degrees to the axis of the load may be assumed in calculating the bearing pressure on the ground. So this meaning that, for example, if we have our jack base, let's say I draw the jack base out. Okay, this is the base plate. So normally the jack base plate could be 120 by 120 or 150 by 150. So this jack base, imagine, will be sitting on top of, normally there will be a saw plate, as we call it, could be a layer of timber. So this timber, there's a certain thickness on it. So below this saw plate, if this jack base is sitting on the ground, normally we will also have a layer of well compacted crusher run. And finally, this crusher run will be sitting on the soil. So what is meaning by the angle of 45 degrees of the axis of the load here, meaning that the pressure onto the ground will be reduced when this load can be spread to a wider area. So from the jack base here, 45 degrees, the loading will be spread like this, which is all the way. So this will be 45 degrees. So when your load is being spread 45 degrees, so when it is actually spread to the ground, your area of acting will be bigger. So imagine this is 150 mm. So after 45 degrees, and imagine this is 300 mm of crusher run, and the saw plate, let's say, is 100. So you have another 400 here, meaning that here you have another 400 also. So on this side also you have 400. So by effectively placing the crusher run, the well compacted layer of crusher run can actually reduce
the pressure of the loading from top of the scaffolding leg, where it will be spread to a wider area, which is in this case 150 plus 400 plus 400, meaning that total 950 mm. So the same goes to the other direction. So you have an area of 950 by 950, instead of when you have only your jack base, you only have an area of 150 mm by 150 mm. So with this bigger area, we all know that pressure onto the ground is equivalent to force divided by the area. So the bigger the area is, therefore the pressure will be reduced. So it's actually a good practice always where we try to put in, especially sitting on the ground. That's the reason why we need to put the sole plate and why we need to have a layer of crusher run to actually helps to distribute the loading from the jack base to a wider area, and therefore the pressure acting on the ground here will be smaller. Okay, so this is something that we have to be sure. Okay, let us go into the safe application in construction. Okay, this is generally for the contractor. The next part here, that contractors, we have to be really focused in this section, as there will be certain points where I will mention is more related to contractors. So, okay, first thing, how do we inspect the material when the material arrives at site? So first of all, we have to check the integrity of weld by visual examination. This is because all the scaffolding will definitely have the welding joint part. So make sure all the welding joint part is in good condition. So the material that is bent, distorted, or badly corroded should be rejected or sent for repair. So this is what we say here is a badly corroded, should be rejected or sent for repair. So normally for painted material, supplier will normally send for repaint from time to time to actually prevent the material to further corrode. So of course the material which is bent, sometimes depending on the bend part and how serious in the bending, that I will also focus on in the next coming slide. So the timber also should be inspected for physical damage, rot or insect attack, or any development of split. Okay, this is a foundation of force work where you have to be very you have to be very careful. Okay, first of all, whenever practical, the sole plate with a width not less than 225 mm should be continuous under at least 3 vertical standard of the force work. These are the important key point where when you put the sole plate, the timber sole plate or the sheet pile, normally your minimum width, like for your sheet pile, for example, your scaffolding leg sitting on top of the sheet pile, your minimum width of the sheet pile based on the code is recommended where practical. So this is not a compulsory, but code stated that wherever practical, the sheet pile width have to be at least 225 mm. And this sheet pile should extend continuously at least 3 legs to span across 3 legs. This is to prevent differential settlement. So take note also on the slope of the surface on which the force work rests should not exceed 1/6 unless approved by a geotechnical engineer. This is meaning that when your jack base
When you have your jack base sitting on the slope, extra extra caution need to be made, where if your slope is more than 1:6, you have to seek approval from the geotechnical engineer specialist. The general slope of our like cut slope and fill slope is generally steeper than 1:6. So therefore, try to allow any of the force work component to directly sit on the slope unless the gradient of the slope is lesser than 1:6. Just for a comparison, a normal ramp in the building, a car ramp, normal slope will be 1:7. So this slope for ramp will be still safe for the scaffolding to or the force work to sit on. But whatever beyond this gradient, like we can see in the normal ramp in the building, whatever beyond this, so better get a geotechnical engineer to double check on the stability of the slope condition. So where base plate have no choice to be supported on a sloping surface, then the appropriately shaped packing pieces should be provided between the underside of the base plate and the supporting surface to prevent eccentricity of loading to the vertical member. This is meaning that, so you have your jack base like that. So you have to have something, either by timber or what, you have to have this packing to shape it, to let it fit nicely, sit on the slope. Or some of the jack base is actually allowing the jack base to slightly tilt. But make sure that the sliding will have to be checked, the sliding resistance, whether this thing will be slide off. Okay, generally, stability of scaffolding and force work is also very important, as also just now mentioned by technologist Nazruddin Pengarah, where a lot of the contractors or the designer will be overlooked on this also. So make sure, first rule of thumb, the width to height ratio of 1.3 shall be always maintained throughout the installation and dismantling, meaning that engineer can design something, say this is the force work, they can design something very high up and only with a width of, let's say, 1 meter, but the height could go up to 10 meter. But the engineer also can specify where there's also a building, adjacent building at the site, where you will need wall tie to connect this unstable force work or scaffolding tower to the building. Yes, it's all indicated in the drawing. But when during installation, before you put on this wall tie to the building, can you straight away erect this scaffolding all the way up from the ground to 10 meter? Definitely cannot. You have to have step by step. When you install from the bottom, you have to make sure you install the wall tie. Then you go up to this level, you install another level of wall tie. So at any time, you must always remember to install the wall tie before you proceed to a higher level. And always follow the rule of thumb of 1:3, where in this case, 1 meter width, you cannot have anything more than 3 meter without tying to the permanent structure. So secondly, the global diagonal bracing also shall be installed. This is very, very important also. You can have your scaffolding tower like this, and you can have your scaffolding tower like this, and then you can have something of a linkage linking these two towers. Always remember to put in
this global bracing. This is called global bracing. And if possible, you can also have a tie back to the U head. Here are the U head. Make sure this global bracing is actually crossing the whole structure of the scaffolding. This is to increase the stability of the whole scaffolding instead of acting individually. If without this global bracing, this scaffolding will be acting on its own, will not be helping each other to take up if there's any lateral force coming from the side where you don't have this global bracing. This scaffolding will easily sway and might collapse. So these are the importance of the global bracing. You can also put in a cross, it will be even better, but at least you have to have a single global brace like this. So try to avoid putting safety net on scaffolding forcework without fixing wall tie to any adjacent structure unless it is allowed by calculation. As when you put on the safety net, the wind loading acting on the safety net will tends to get a lot bigger. So unless it's allowed by the engineer, checking are done. If not, try to beware. This is what I meant, the fully braced forcework system, and this is a partly braced forcework system, and this will be better to take up to have a more stable scaffolding or forcework structure. So Engineer, as just now, yeah. Engineer, maybe you could expedite a bit because we short time. Okay, I we are think running time is is running out. Yeah. Okay, thanks for Tan Haji reminder. Okay, then I will go very quick on the last part here. So generally, forcework have to be installed accurately and not exceeding the 25 mm. And basically, every 1 meter, you cannot have more than 3 mm to 5 mm of out of straightness or inclination. And remember, this one very important, adjustable U-head and jack base should always be braced where their extension exceeds 300 mm. This is very important because a lot of the jack base and U-head being designed in the market, especially A-frame, sometimes you can see U-head like this. Very, very long. It can be like 900. So by visual also, you will feel that this U-head is very flimsy. So whatever U-head which is more than 300 mm, you should actually tie back, brace back the U-head to the another U-head, adjacent U-head. You should have a brace like this to cater for, and you also have this brace. So this will prevent the U-head from swaying. Okay, this is also on the accuracy of formwork. Okay, bear in mind the beam terminated in U-head should be extended past the center point of U-head by at least 50 mm. This is saying that if you have a U, normally U-head, you cannot just let your member to rest a little bit on top of the U-head. You have to at least shoot beyond the U-head by at least 50 mm to be safe as recommended in the code. Okay, this is showing the inclination allowance. Okay, this is a good practice of how to arrange the primary, as I don't have time to go in detail. We have skipped this. Okay, concrete placing for contractors, make sure not to drop the concrete from a height greater than 1 meter, and the concrete should not be allowed to accumulate at some certain area. Sometimes when people concreting, they tend to just pour the concrete at a very particular local area and let the concrete to build up at the local area to become a higher and higher height. So that will actually cause a very big risk to the formwork and forcework structure below. Okay, the material control of scaffolding. So I have to mention A-frame, we have to be very, very careful, as a lot of A-frame in the market with a substandard where you have a lower thickness due to the competition of the manufacturer, the price.
but upon a time should be following the Japanese standard and now being incorporated into MS 1462-1. So thickness has to be 2.5 meter as enforced by CIDB Act 520. So this is a typical sample of PPS certificate where contractor will have to get the certificate from the manufacturer and make sure the date is not expired. Okay, this is some scaffolding forcework collapse. This will be the photo from the latest LRT3 Bukit Tinggi project. So as you can see, I have also, let us look into this. We have to be extra caution because you see, this is the sloping soffit. So whether all the sliding, the overturning is checked is very important. And this U head, is it properly braced? It will be very important, especially when the soffit is sloping. So this U head will tend to give way a lot more easier. So, and also on the ground, we always have to check whether the sole place is in place and whether the ground, is it sitting on the slope or near to the slope. This has to be checked carefully. Normally, the failure very seldom will be at the middle. Normally, it could be caused by here or the foundation here below. So also make sure there's always a global bracing to be put at all the direction, at longitudinal and also at the transverse direction. Okay, this is the Dash Highway, the Taman Desa collapse, Mokara, okay, Jalan Kaping. Okay, I think that's the end of my presentation today. So if you have anything, you can also email me at my email address that's stated, pengkensing@gmail.com, or you can add me on LinkedIn. Okay, thank you. So I will pass back to Tuan Haji Asman. Okay, thank you, Mr. Ng. So very informative and very knowledgeable to us for your experience sharing, and also very technical. So do hope that you could stay with us until the end of our session today, because we are going to have the Q&A sessions. And for your information, there's a lot of questions either inside here in the chat box and also in the YouTube chat box. So we are going to have a break. So we are going to continue back at 11:30 sharps. So please have a rest and do some stretching, because we are be on our seated just a few hours just now. So we are going to continue back our session at 11:30. So please take a break. Thanks. Okay, thank you. Maybe in the meantime, Mr. Ng, you can browse through the chat box. There's a lot of questions related to your presentation just now. So maybe you can spare some times for preparing your answer. After this, after Engineer Balia presentations, we're going to have a Q&A. Okay, sure. Thank you, Jasmine. Maybe you can browse through. Okay.
So Engineer Balia, you can see there is a lot of question. Ada banyak soalan-soalan yang berkaitan. Mungkin Engineer Balia boleh dalam masa yang sama sebelum ni you can address or during your presentation you can highlight apa kaitan dengan pasangan cara yang betul bagi menjawab soalan-soalan yang ditanya yang dikemukakan. Dia sangat meriah di di YouTube live streaming untuk pengetahuan tuan pengarah. So di YouTube live streaming rasanya kita ada lebih 100 lebih tadi, tak silap. Di sini kita ada lebih kurang dalam 66 participants. You created a business. Now, create videos for your business, easily and instantly, with Vimeo Create. In 2017, Occupational Safety and Health Department of Malaysia has published a guidelines on OSH construction industry management or SHIM. In these guidelines, there are 3 duty holders involved, which are client, designer, and contractor. In this short video, we will focus on contractor roles and responsibilities. This is among common problems in construction site in Malaysia. High fatality rates, limited budget for OSH, complex design and hard to build, poor project planning, poor cooperation and coordination between client, designers and contractors, and no systematic risk assessment at pre-construction phase. As a project nowadays become more complex and challenging, so does the inherent risk. As a result, accident can easily happen and it keeps on happening. The current approach is only focusing on management and procedural centered, which is ineffective to prevent accident. But the new approach now is focusing on design and technical centered. In 2017, Occupational Safety and Health Department of Malaysia has published an OSHIM. The concept is to design out hazard at early stage of design and promote better cooperation and coordination between duty holders involved. What should principal contractor do? Upon appointment by client, the principal contractor should planning and managing the construction phase, provide suitable site inductions, preventing unauthorized access to the site, provide welfare facilities, liaising with principal designer, consult and engage with workers. Meanwhile, the contractor should make clients aware of their duties, planning and managing the construction work, appointing and employing workers, providing supervision, providing information and instructions, preventing unauthorized access to the site, and provide welfare facilities. There are several construction site safety rules. Do not start work without an induction. Ensure OSHA standards are met. Perform a thorough walk through site. Report defects and near misses. We hope you kindly could Identify and stop demount any hazardous materials. the slide. Use this harnesses video. and other safety equipment when performing. Okay, thank you very much. So after taking a rest for about 10 minutes, so we're going to continue with our second sessions of our presentation today. So before that, I'd like to introduce our second speaker, Engineer Balia Mulkan Wijaya bin Muhammad Yusof. He's the Inspector of DOSH and currently attached to the Forensic Engineering Divisions in DOSH headquarters in Putrajaya. So he also graduated from University Technology Malaysia in Bachelor Civil Engineering in 2012. He also he also a member of Board of Engineer Malaysia as a professional engineer, and he has worked with DOSH since 2009. So he involved with many investigation, especially the high profile accident cases
of workplace accidents such as structural failure, slope failure, machinery failure, and etc. So thank you very much, Engineer Balia, for your participation and spare your time today. So the platform is yours. Welcome, sir. Thank you, Haji. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebentar saya sharekan dulu skrin. Okey. Baik, apa khabar semua? Boleh nampak ya? Baik, nama saya Balia. Jadi topik kali ini saya kementangkan bertajuk kegagalan struktur sementara. Struktur sementara yang dimaksudkan adalah perancah, acuan dan penyangga ataupun failure of temporary structures atau scaffolding, formwork and postwork. Mungkin terminologi yang akan saya gunakan dalam pembentangan ini sedikit asing bagi anda, tapi saya harap di akhir pembentangan ini kita semua mendapat sedikit sebanyak manfaat dan mungkin boleh mempelajari sedikit sebanyak lesson learn untuk kita improve cara kerja kita. Baik. Untuk pembentangan kali ini ada 3 contents. First, accident investigation, siasatan kebalangan. Kedua, limitations and standards. Balik ya? Ya? Sekejap. Suara tu ada on my side, tak tahu yang lain a bit echoing, ada echo sikit. Is there any problem ataupun that is the, can you improve on the sound? Ya, sebentar ya. Tolong, minta tolong. Sebab bunyi tu, echo tu bergaung lah tuan. Tak maaf. Okey, sekarang. Macam sama lah. Macam mungkin sama. phone. Saya off ni. Pakai phone eh? Bukan, saya pakai laptop. Okey. Sama juga. Macam sama lah tuan. Tapi kalau tak boleh, tak apalah. Kita teruskan je lah. As far as masih boleh dengar lagi lah. Tapi biasalah. Ini dalam norma baru ni. We have to absorb lah. Ya. Saya stop sharing dulu. Okey. Cuba dulu tuan. Baik, ada yang perempuan? Rasanya macam sama lah tuan. Sama. Tapi tak apalah. Kalau tak boleh dah, saya rasa teruskan je lah. Kejap, saya mungkin kena buka pintu ke? Maybe the mic tu kot. Mic tu. Okey, sebentar tuan ya. Nama saya berapa tak tuan? Haji. Macam sama. Tak apalah tuan. Teruskan je lah. Teruskan je lah. What to do? We already try our best. No problem. Sepatutnya tak ada bergema sini. Sebab saya dah off lah semua.
Tapi mungkin mic laptop tu kot. Dia jauh Mic laptop sangat. bergema ya. Dia tak apa. Tak Cuba tak apa. bergema Boleh dia. masih boleh dengar, hanya kurang sajalah dia punya kualiti. Tak apa. Kurang Teruskan je kualiti lah tuan. lah. No problem. Okey, saya minta maaf lah Okey, No saya share problem. sekali lagi screen. Baik. Ada. Tak tahu. Sekejap. Boleh tak bagi saya masa saya ambil earphone? Sebab kalau bergema lama takut mengganggu orang yang dengar lah. Okay. No problem. Take your time, sir. Bagi saya masa sekejap. Okay. Minta maaf ya tuan-tuan, biasalah dalam keadaan macam ni kadang-kadang kita dah cuba yang terbaik, but sometimes it happen. So this technical glitch ni memang selalunya berlaku lah, tapi walaupun macam mana kita cuba atasi lah. So minta kerjasama untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang dah hadir dalam ni to remain. Okay tuan. Okey tak? Yang ni clear. Cantik. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay. Sorry, saya laptop lama macam ni lah. Okey, ya. Okey, saya teruskan, saya share. Okey, saya sambung dengan konten tadi. Okey, ada 3 konten. First is accidents investigation, kedua legislations and standards, ketiga baru kita akan pergi ke case study. Okey, tujuan saya pergi ke topik first and second supaya kalau kita jump terus ke case study, mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan tertanya-tanya bagaimana kita buat siasatan, pegawai DOSH buat siasatan, bagaimana kita dapatkan maklumat. Jadi saya akan berkongsi kat sini bagaimana kita kumpul maklumat, kemudian apa yang kita refer dan macam mana kita buat analisis dan seterusnya kita buat kesimpulan lah. Ada 5 case studies ni, sebab tajuk dia scaffolding, false work dan form work. Jadi saya cubalah masukkan seberapa banyak input yang boleh supaya kita boleh ada banyak lesson learn yang kita boleh dapat pada pagi ni. Okay. Accident in workplace. Okay, kebanyakan accident satu yang menjadi perbualan adalah kalau accident tu dia menjadi high profile. Jadi inilah contoh-contoh accident yang bukan high profile, dia menjadi tajuk berita. Jadi mungkin akan sedikit mendatangkan kegusaran pada publik lah, kepada orang awam, sama ada struktur yang mereka nampak sama seperti accident adakah selamat. Jadi tugas kita sebagai pengamal safety adalah untuk bagi keyakinan lah pada publik supaya publik yakinlah dengan keselamatan yang ada di tempat kerja. Okey, ini kemudian statistik saya sharekan, benda ni ada dalam website. Jadi saya sharekan, kalau sini anda boleh tengok ada 3 kategori, NPD, non-permanent disability ataupun tidak hilang upaya kekal, PHUK, PD, permanent disability ataupun hilang upaya kekal, dan juga death, kematian. Kalau tengok sini, untuk NPD, sektor manufacturing adalah yang tertinggi lah setakat Oktober 2021. Jadi untuk kematian, death, dalam sektor construction lah, dalam paling tinggi nilai value-nya setakat Oktober 2021. Okay, baik. Okey, accident investigation. Kenapa siasatan perlu dilakukan? Sebagai pegawai DOSH, memang itu adalah tanggungjawab kita lah untuk lakukan siasatan. Tapi kepada anda, tuan-tuan dan puan, kenapa perlu adakan siasatan bila ada kemalangan di tempat kerja ataupun insiden? First, untuk comply
legal requirements seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1996, Peraturan 13/1, iaitu Safety Committee hendaklah memeriksa tempat kerja selepas apa-apa kemalangan dan insiden. Kedua, dalam Peraturan Pemberitahuan mengenai kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan 2004, dalam Peraturan 5/3, iaitu dalam masa 7 hari, majikan adalah menghantar laporan tentang kemalangan. Dan then kedua, untuk mencari punca, untuk mengenal pasti corrective action dan untuk mengelakkan kejadian berulang. Kita tak nak kejadian yang sama berulang atau kemalangan sama berulang di tempat kerja kita. Jadi kita kena cari punca, apakah punca yang menyebabkan kemalangan. Jadi kita boleh buat improvement dengan harapan pada masa hadapan ianya tidak akan berulang. Okay. Kemudian to estimate losses. Losses ni boleh jadi banyak. Losses dari segi property, nyawa, harta. Okay. Kemudian saya senaraikan beberapa investigation techniques yang boleh anda praktikkan. Ini adalah few lah, tapi not limited lah. Mungkin ada banyak lagi di luar sana. First teknik ialah 5W1H. Kedua adalah 5P. Ketiga adalah Loss Position Model, LCM. Dan keempat adalah tripod beta. Biasanya insiden investigation tak terhad kepada 4 teknik ni. Ada banyak lagi teknik. Tapi untuk kali ni saya share 4 teknik ni dulu. Untuk 5W1H adalah rangka soalan yang boleh kita buat untuk mengumpul maklumat-maklumat berkenaan dengan insiden atau kemalangan. First, who, siapa terlibat, siapa mangsa. Okay, kemudian where, location, location machine, location mangsa, location logi, perkakas, why, kenapa, when, bila, pagi, petang, and then what, yang apa yang terlibat, and then how. Okay. Kemudian teknik kedua adalah 5P, people, part, person, position, place dan process. Sebenarnya agak sama dengan teknik yang first tadi, 5W1H. Cuma dia categorizekan kepada people, siapa saksi, siapa mangsa, siapa terlibat, part, apa material, gases ataupun liquid, solid, part machine mana, and then person, siapa individual yang terlibat. Okay. Position and place, kedudukan, kedudukan yang penting, apa elemen, kita boleh buat mapping, kita boleh buat fotografi, video, dan proses yang terlibat lah. Kita kena, kalau ada satu kejadian tu, ada rentetan kejadian, jadi kita kena fahami apakah proses yang berlaku sebelum kemalangan. Okay, kemudian loss causation models, LCM. Okay, loss causation models adalah satu teknik yang developed by DNV. Jadi dalam loss causation models ada beberapa perkara yang kita kena identify lah, sama ada level control, basic causes, immediate causes, incident dan seterusnya, apa yang menyumbang kepada loss lah. Dan dalam loss causation model kita kena identify unsafe act dan juga unsafe condition. Okay, baik. Saya just go through saja teknik ni. Kita tak pergi secara mendalam sebab kita nak pergi ke case study yang akan kita go through sekejap lagi. Okay, kemudian traffic beta. Okay, ada beberapa elemen di dalam traffic beta, iaitu event, hazard, target, barrier, immediate cause, precondition dan juga underlying cause. Underlying cause adalah latent failure. Jadi tiga elemen yang membentuk event tree adalah ringkasnya hazard, HCT lah, hazard, event, target. Tapi ada setengah orang suka guna objek, mungkin terminologi berbeza.
Tapi konsep beta adalah samalah. So, kita kena letak kedua-dua ni, combination hazard dan target yang menyebabkan event terjadi. Baik. Okay. Legislations and standards, perundangan dan standard yang berkaitan dengan temporary structures. First, OSHA, Occupational Safety and Health Act 1984, Act 514. Kemudian Factories and Machinery Act 1967, Act 139. Kemudian BOEC. Dalam BOEC ada, dalam BOEC ni ada dua part lah yang berkaitan dengan force work, scaffolding dan juga formwork. Tapi untuk yang part formwork dan force work digabung dalam part 3, iaitu concrete works, dan peraturan tu tak banyak. Peraturan tu hanya 28 hingga 31, tapi mungkin dia ada sub peraturan. Berbanding dengan part 10 untuk scaffolds. Jadi peraturan tu daripada 72 sehingga 98. Jadi dalam BOEC ni peraturan berkenaan dengan scaffold agak detail. Contoh ada beritahu light duty, medium duty, heavy duty, macam mana nak pasang, ada punya spacing. Tapi untuk concrete works mungkin simple, tapi statement tu penting. To ensure strength, to ensure safety, to ensure stability. Jadi walaupun kata tu stability, strength, kekukuhan kan, tapi banyak perkara yang perlu dibuat untuk pastikan perkara-perkara yang nyatakan dalam BOEC tu lah. Kemudian kita ada guidelines for approval of design scaffolding 2016. Dan perintah khas Ketua Penisa bilangan 1 tahun 2020. Okey, perintah khas ni berkenaan dengan seperti yang Tuan Pengarah Encik Nazaruddin katakan tadi. Inilah perintah khas yang kita harap memberi guideline lah, guidance kepada industri supaya struktur sementara ni selamat lah. Perintah ni dia ada mention dengan perancah, acuan dan penyangga. Okey, baik. Untuk standard, kalau untuk metal scaffolding, kita ada MS 1 part dan 2. Ada 6 part. Part 1 is untuk frame scaffold lah. Ni semua untuk metal scaffolding. Part 1 is for frame scaffolding. Part 2 is for tubular pipe. Part 3 is for prefabricated modular. Part 4 is for temporary works equipment. Part 5 is for mobile access, and part 6 is for temporary suspended scaffold. Baik, sebenarnya MS 142 ni sudah agak komprehensif sebab dia ambil clause daripada BS standard. Jadi ada setengah standard tu kalau kita boleh refer MS 142, better kita refer 142. Tapi mungkin ada setengah standard BS tak di MS kan lagi. Contoh macam seperti yang engineer yang cakap, BS 5975 masih lagi BS 5975. Mungkin ada perancangan untuk jadikan DMS. Jadi itu kita tunggulah. Okey, untuk force work kita ada 5975. Biasa inilah satu reference yang mostly engineer akan refer lah, force work. Kalau biasa buat force work, sebab detail dalam 5975 ni agak komprehensif. Detail ni dia ambil kira banyak perkara, stability, strength, macam mana nak pasang, apakah tolerance. Jadi kalau seorang designer refer standard ni dan mahir, jadi mungkin akan design satu force work yang baik lah. Jadi dalam 5975, katalah kita nak design force work guna tubes. So dia kena comply material specification dalam BSEN 39. Dia kena baca bersama. Jadi dan juga dia kena comply coupler daripada BSEN 74, 139 lah. Kemudian untuk BSEN 12812 untuk force work performance requirements, untuk BSEN 12813
untuk temporary works load bearing tower. Okey. Kalau untuk buat testing, BSEN 12812 ada kelas untuk assembly test accordance to BSEN 12813 lah. And then kita ada BS 1065. BS 1065 kalau tak silap saya untuk steel telescopic props. Ya. Steel telescopic props. Untuk BS 16031 untuk aluminium telescopic props. Jadi props ni adalah falsehood materials yang juga dinyatakan dalam BS 575. Mungkin ada setengah pembinaan gunakan tubes, ada setengah pembinaan gunakan telescopic props. Untuk formwork, setakat kalau untuk kita guna, katalah kita guna timber formwork, kita boleh refer MS 544 structural timber. Dalam MS 544 ni ada 10 part dan dia setiap part tu menyatakan berbeza lah dia punya range ataupun berbeza apa yang dinyatakan lah. Jadi kalau untuk plywood, untuk panel kena tengok part mana yang sesuai lah. Untuk scaffolding BS 12811 ini adalah the supersede 5173 dan juga TG20. Okey. Sebenarnya TG20 ni mungkin ramai scaffolder dah familiar lah. Cuma TG20 ni kalau bagi saya dia agak senang lah sebab dia dah nyatakan macam mana nak pasang ikut classes yang nyatakan lah. Ada class 1, class 2, class 3. Jadi proper spacing. Okey. Jadi kalau kita mahir standard ni mungkin kita boleh bina satu binaan yang selamat lah. Okey, so kita pergi ke case 1 first. Okey, case 1 ni adalah dia berlaku melibatkan frame scaffolding working platform. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok di sini gambar sini adalah septic tank, STP, sewage treatment plant. Dia punya ada dry well, jadi freestanding frame scaffolding working platform topple dan satu pekerja telah maut setelah jatuh dari ketinggian 5.1 meter. Jadi ikut siasatan kita frame scaffolding ni dia overturn due to work activities. Sebab nanti saya akan tunjuk apa yang dilakukan oleh pekerja tersebut sehingga menyebabkan perancah tersebut tumbang. Okey, perancah tersebut telah tumpang ke arah dinding bersebelahan menghempap binaan perancah lain yang ada pada dinding tersebut. Diperhatikan tiada sebarang ikatan pada dinding wall tie atau sebarang pemasangan untuk menanggung lateral load, lateral forces disediakan pada perancah yang telah tumbang. Jadi sebelum kita buat siasatan, kita kena memahami apa yang berlaku pada perancah sebelum dia tumbang. Jadi kita kena faham apakah aktiviti kerja yang dilakukan oleh mangsa sebelum kemalangan berlaku. Okey, based on statement daripada kontraktor, pekerja tersebut telah melakukan kerja mencabut wall plug daripada dinding konkrit. Kalau nampak sini adalah wall plug, adalah rebar. Jadi wall plug ni tujuan dia adalah untuk maintain forward position bila dia casting wall ni, sebab dia wall ni 7 meter, so mungkin cast by level. Jadi to maintain the position, they're using this wall plug. And then they will reuse this wall plug. This is threaded wall plug. So dia boleh gunakan. For this rebar dia akan potong, tapi for this wall plug dia akan reuse. Jadi dua pekerja assign untuk bekerja dalam dry well. Satu orang assign to pump out the water, and then the other workers assigned to take out all the wall plug and then take out all the formwork, remaining formwork. Jadi satu workers duduk bawah, satu workers
pajak atas. Okey, bila dia buat kerja di atas working platform, jadi unstable, sway dan topple. Jadi pekerja yang tanpa ada apa-apa protection dan prevention jatuh. Dan bila jatuh dalam ketinggian 5.1 meter, dia terus maut lah. Okay. Bila kita, komponen perancah yang digunakan sebagai perancah kerja dikeluarkan dari dry well untuk tujuan pengukuran. Jadi bila kita buat ukuran, kita akan bandingkan dengan reference yang available lah. In this case, reference yang paling available, yang paling boleh dirujuk adalah MS 1.0 lah, part 1. Jadi kalau tengok sini, ketinggian perancah adalah 1.7 meter, lebar 1208, ketebalan tiang perancah adalah 2.08 mm, and then diameter luar adalah 42.01. Memang agak kurang. Bagi ukuran joint pin pula, diameter luar tersebut adalah 36.06 mm, dan ketebalan joint pin adalah 2.16 mm. Jadi tujuan kita ukur joint pin dan juga frame scaffold, kita pun boleh check sama ada apakah perbezaan antara outside diameter joint pin dan juga internal diameter frame. Kalau dia terlalu beza, dia tak fit, jadi structure akan jadi tak stabil. Okey, stability semasa aktiviti kerja di dalam dry well boleh digambarkan melalui persamaan di bawah, samaan dengan menganggap jumlah momen pada titik P adalah kosong. Okey, kalau kita buat stability, ini adalah satu pengiraan mudah yang digunakan untuk check overturning mana-mana structure. Inilah adalah basic calculation. So kalau kita letak point DP, kita ada lateral force FH, kita ada vertical force FV. So kita tengok by calculation apakah yang mempengaruhi kestabilan perancah. Jadi untuk calculation ni, kalau tengok sini, X bukaan sangat-sangat mempengaruhi kestabilan. Jadi kalau untuk perancah yang boleh kita alter bukaan dia, ia boleh meningkatkan stability tower. Tapi untuk frame scaffold ni, sebabkan dia fix, jadi apa yang boleh dibuat adalah menggunakan wall tile ataupun lateral support, sama ada outrigger ataupun reka, apa-apa yang boleh menghalang daripada this working platform overturn. Jadi kalau kita ukur sini, apakah daya yang boleh dikaitkan dengan daya yang boleh dikaitkan untuk menolak frame scaffold hingga tumbang adalah aktiviti kerja yang dilakukan oleh pekerja semasa dalam dry well, iaitu menanggalkan wall plug menggunakan, sebab dia tanggalkan wall plug guna hammer, so ada hammering process. So itu menambahkan motion pada frame scaffolding. Okey, kemudian kita buat trapez beta. Analisis menggunakan trapez beta digunakan untuk mengetahui latent failure. Latent failure ni adalah ada lying cost. Dia paling last sekali kat sini, warna kuning ni. Jadi dalam underlying cost ni, dia adalah punca pendorong lah. Dia ada punca immediate cost, and then ada underlying cost, punca pendorong. Okey. Maklumat yang ini adalah based on apa yang kita jumpa di site, analisis dan juga temubual terhadap pihak-pihak terlibat di dalam kemalangan. Jadi nampak sini memang kalau kita buat trapez beta, memang setiap orang akan berbeza dia punya judgement dalam trapez beta. Jadi based on experience, lagi experience seseorang itu dalam kesihatan mungkin lagi berbeza lah dia punya judgement, dan berbeza dia punya trapez beta analisis. Baik. Kemudian untuk kes kedua, kita ada tubular scaffold platform. Platform ni collapse, this temporary working platform collapse dan jatuh pada ketinggian 38 meter daripada tingkat 6 hingga ke ground floor.
Jadi ada 3 pekerja semasa kejadian berlaku, tapi dua daripada pekerja tersebut jatuh dan maut lah. Jadi tengok sini adalah plan lah. So plan ni dia ada kerja-kerja maintenance lah. Jadi dia gunakan platform ni untuk cover daripada orang terkena material daripada atas. Okey. Dia kerja-kerja kalau tengok sini adalah ni cross section Keselamatan plan. Agak tinggi sini, memang tinggi. Jadi kerja-kerja melibatkan aktiviti menyebur simen untuk repair fire bricks di bawah. Jadi untuk protect pekerja yang buat kerja repairing, jadi pihak plan telah buat satu platform. Platform ni bukan untuk kerja, dia untuk protection. Jadi dia lantik satu kontraktor, scaffold kontraktor untuk buat satu platform untuk cover daripada orang terkena raw material. Jadi bila dah siap kerja di bawah, deck ni hendaklah dibuka. Jadi kemalangan berlaku semasa pekerja sedang membuka metal deck dan juga dismantle di scaffold. Tapi dia tak sempat dismantle pun. Dia sempat buka deck separuh, and then this platform topple about 35 degrees, and then 2 pekerja jatuh. Jadi satu pekerja tak jatuh sebab dia sempat hook safety harness di luar. Dia disangkut lah. Unlike dia ada tu pekerja, dia jatuh bersama dengan metal deck lah, dari ketinggian 38 meters. Mungkin apa yang saya nyatakan ni agak sensitif bagi setengah orang, tapi itulah yang berlaku ya. Okey, permatian pada struktur yang disokong civil supported mengalami kegagalan yang telah teranjak dan tercondong lebih kurang 35 degree. Jadi kita anggaran 35 degree topple. Okey, perancah dibina dengan menggunakan komponen tubular pipe dan metal deck. Dan metal deck dipasang pada tubular pipe dengan menggunakan dawai. Ketebalan tiub adalah 4.27 mm, manakala outside diameter adalah 48.73. Kalau tengok sini, joint displacement berlaku pada sleeve joint. Dia gunakan sleeve tapi horizontally. And then ada satu komponen perancah yang panjang 6 meter, the bending of a band. Terdapat anggaran 13 unit metal deck yang masih ada pada aras 6, dan the rest 17 unit metal berada di bawah lah. Metal deck fell on the end point of kill lah. Okay. Kalau ikutkan kita punya analisis, platform lose stability due to sleeve joint displacement. So bila sleeve joint tu dia displacement, jadi dia unstable. Okay. Kemudian untuk case 3, forward striking. Okay, forward striking ni maksudnya penanggalan forward lah. Okay, penanggalan forward ni penting sebab forward ni hendaklah ditanggalkan bila masa structure able to support the self weight dan juga ada construction loads. Kalau tengok sini ada 3 elemen yang anda boleh tengok. First, atas ni pin, and then bawahnya ni, yang bawah ni adalah upper roof slab. Dia menghempap mezzanine floor. Okey, kalau tengok sini adalah mezzanine. Sepatutnya ada tiang, kalau tiang dia tertinggal. Di atas ni ada satu upper roof slab. Dan di atas tu ada plane lah. Okey, ikutkan daily report, forward striking dilakukan 9 hari selepas kerja concreting upper roof layout. Ini adalah upper roof ni adalah chiller roof lah. Tujuannya adalah meletakkan chiller. Jadi ada plane
plane ni akan support chiller. Jadi plane ni duduk atas upper roof dan ada tiang, dan upper roof ni ada clearance height lah dengan mezzanine. Jadi bila dah concreting untuk upper roof, selepas 9 hari, kontraktor telah dismantle, dah buka formwork, tapi hari yang sama tuang konkrit untuk plane. Maksudnya ada 2 kerja lah hari tu. Maksudnya dia formwork striking, di same time dia tuang konkrit untuk another structure atas that flat floor. Semasa kerja-kerja konkrit dijalankan, struktur telah runtuh dan mengempat beberapa pekerja yang sedang menjalankan kerja konkrit lah, dan juga kerja-kerja striking di bawah. Jadi bila kita siasat, kita kena semak sama ada kesalahan material ataupun kesalahan cara kerja. Jadi kita buat ujian-ujian yang berkaitan. Antara ujian kita buat adalah untuk semak sama ada struktur konkrit tersebut mempunyai kekuatan yang diperlukan untuk support seperti yang telah dibentuk lah. Okey. Jadi kita buat comprehensive test dan juga EPV test. Okey. Based on kita punya siasatan menunjukkan bahawa concrete structure unable to support itself weight and other construction loads. Okey. Okey, kes keempat adalah formwork reshoring. Okey, formwork reshoring adalah projek pembinaan yang terlibat dalam kemalangan. Ia terdiri daripada satu blok pengsapuri 37 tingkat bersambungan dengan podium 6 tingkat. Jadi ada satu apartment and then attached with podium. Podium ni adalah parking lah, parking and then 6th floor di tingkat 6 ada swimming pool. Jadi runtuhan binaan struktur podium yang berlaku di tempat binaan pada pukul 3 petang telah menyebabkan 5 orang pekerja cedera. Sebelum runtuhan berlaku, aktiviti yang dilakukan adalah menuang fresh concrete ke dalam formwork tingkat 6 untuk swimming pool. Jadi bila during the concreting, struktur telah runtuh tingkat 2, 3, 4 dan 5. Jadi kita pegawai JKP telah sampai pada pukul 8 malam dan pada ketika itu pun site operation sedang dijalankan oleh pihak bomba lah. Kemudian okey, apa yang berlaku adalah progressive collapse ataupun boleh kata pancake collapse. Ya, progressive collapse adalah satu keadaan di mana local failure kepada main structure dan dia merebak ke elemen structure yang lain sehingga menyebabkan keruntuhan. Dan pancake collapse pula maksudnya dia setiap floor tu dia stack each other macam pancake. Ini adalah terminologi yang digunakan lah untuk building structure collapse lah. Okey. Semasa kejadian, kronologi dia, 4 orang pekerja sedang melakukan kerja concreting di swimming pool area tingkat 6. Jadi pada ketika ini based on statement, forcework hanya dipasang pada tingkat 5 sajalah. Kemudian ada satu orang pekerja di store di first floor. Jadi bila kerja concreting terjalankan, konkrit tiba-tiba jatuh. Okey. Dalam kejadian ni tak ada kepalangan maut lah. Semua pekerja hanya cedera. Itu memang umur panjang lah. Walaupun runtuhan ni agak dahsyat, tapi pekerja semua yang ada ni, walaupun yang ada di first floor ni, dia tak cedera pun. Dia cedera sikit lah, dia tak cedera yang kritikal. Okey, kita ambil beberapa sampel bahan pembinaan untuk diuji di makmal-makmal yang telah diakreditasi daripada Jabatan Standard Malaysia. Bahan tersebut termasuklah sampel rebar, tendon, concrete core,
Ujian yang jalankan tapak adalah rebound hammer. Manakala ujian di makmal adalah tensile test dan juga comprehensive test lah. So tidak nak semak sama ada material yang digunakan ni menyumbang kepada kemalangan. Okey. Kemudian analisis structure menggunakan Panic Alignment Method dijalankan bagi mengetahui keadaan structure podium semasa dikenakan beberapa load case. Structure modeling dilakukan untuk papak, rasuk, untuk slab, papak slab, rasuk dan juga tiang aras 5. Parameter bagi reka bentuk adalah merujuk pada BS 8110 dan juga Technical Report 43. Okey, Technical Report 43 adalah satu rujukan untuk post tension slab lah. Okey, kalau saya boleh cerita sedikit pasal post tension slab ni. Ada dua, dia adalah satu pre-stress structure lah. Ada dua method untuk pre-stress. Satu pre-tension, satu post-tension. Pre-tension kita tensionkan sebelum tuang konkrit. Post-tension lepas tuang konkrit baru tension. Jadi untuk yang slab ni adalah post-tension. Jadi dia tuang konkrit dulu. Dia akan letak tendon dengan rebar semua. Jadi bila dah sampai, dah akan tuang konkrit. Bila konkrit keras, dah sampai beberapa capai kekuatan yang tertentu, dia akan tarik tendon. Jadi ada dua jenis post-tension slab lah. Satu unbonded dan juga bonded lah. Untuk kes ni adalah bonded post-tension. Jadi data-data ni kita kena perolehi. Bila kita buat analisis, kita akan dapat keputusan yang betul lah. Jadi kalau tengok sini adalah meshing untuk finite element. Kemudian inilah deflection plan. Kalau tuan-tuan tengok sini, yang merah ni yang paling besar lah. Jadi kalau kita buat analisis pun memang kat sini lah paling besar sebab dia tertumpu pada satu kawasan saja dan load tu tak diagihkan kepada floor yang lain. Okey. Jadi berbanding dengan conventional structure, untuk post tension flat slab ni dia critical dari segi punching shear. Jadi kaedah-kaedah yang diperlukan untuk mengurangkan punching shear adalah dengan cara load distribution yang betul supaya mengelakkan stress concentration di satu tempat. Okey. Okey, jadinya bila kalau kita refer ada certain journal untuk PT slab, post-tension slab, dia ada kaedah multi-level shoring. Multi-level shoring ni supaya kita boleh distribute load dengan selamat dan juga mengelakkan satu stress tu concentrate dekat satu tempat. Jadi ini adalah metod-metod yang biasa digunakan untuk pembinaan slab lah. Post-tension slab, okey. Okey. Kemudian yang kes terakhir, kes 5 adalah frame scaffold post-work. Okey, untuk kes frame scaffold ni memang banyak yang telah berlaku. Jadi saya compilekan 3. Ada 3 kes lah dalam satu kes 5 ni. Ada 3 lokasi berbeza lah. Okey, first kejadian adalah post-work yang direct 3 lift 64 meter tinggi. Runtuh bila dituang konkrit sebanyak 92 meter cube daripada 103 meter cube, baru tak sampai 90%. Kemudian lokasi kedua adalah post-work yang direct 4 lift, kemudian tinggi 7.5 meter, runtuh bila konkrit dituang 108 meter cube daripada 120 meter cube, 90%. Kemudian lokasi ketiga paling tinggi, erected 5 lift dengan ketinggian 9.2 meter dan dia runtuh bila dituang 15 meter cube daripada 20 meter cube, 75%. Kalau anda tengok sini, dia ada kaitan antara tinggi dan berat. Kalau tengok sini, walaupun dia tuang hanya 15 meter cube, tapi dia dah runtuh sebab dia 5 lift. Okay. Yang ni 3-4 lift, dia boleh tuang almost 100 meter cube. Jadi mana-mana structure pun
dia especially frame scaffold lah. Bila dia semakin tinggi direct, stability tu mungkin kena diambil kira dengan lebih terperinci lah. Kemudian inilah on-site configuration yang kita jumpa di site. Memang biasanya ada combination of frame scaffold components dan steel hollow supporting timber formwork lah. Sebab satu-satu komponen seperti frame scaffold dia tak complete untuk kerja falsework. Jadi dia perlukan komponen lain untuk complete kerja tu. So dia ada adjustable U-head, steel barrier and runner. Steel barrier ni hollow section lah. Jadi ada vertical frame and adjusting frame. Vertical frame normally yang jumpa 1.7 meter. Adjusting frame biasa 900. And then joint pin. And then adjustable base plate. And then certain location ada sol plate ataupun steel plate. Kemudian material measurement outside lah. Kalau tengok sini kesemua material measurement outside semuanya memang out of tolerance lah. Jadi kalau measurement sangat penting lah. Dia first indicator kepada keselamatan. Sebab setiap kali kalau ada benda pelanggan, paling kita check adalah measurement lah paling penting. Dan mostly apa yang kita jumpa adalah measurement out of tolerance. Especially untuk frame scaffold lah. Kalau tengok sini dia ada 1.6 meter thickness. 1.6 mm thickness. So, sangat-sangat rendah dan sangat-sangat ringan. Bila kita angkat pun sangat ringan. Kalau kita refer table MS142 part 1, table 1 dan table 2, memang kalau ikut tolerance memang out of tolerance lah. Jadi kalau anda apa benda yang paling boleh dibuat di site lah measurement. Itulah indikator kepada quality scaffold. Kemudian kita buat lab test. Kita buat material composition. Material composition conducted in forensic engineering lab. So lab kita ada ISO 17025. So apa fungsi material composition ni adalah, kalau tengok dalam MB142, dia ada mention material quality STK 500 certified in JIS G3444. Okay, STK 500 ni adalah material type. So dalam tu dia ada mention berapa carbon, manganis, semua apa composition lah. Jadi nak check composition, kita kena gunakan PMI lah, positive material identification. Itu adalah salah satu test yang kita boleh buat untuk tahu quality material lah. Sebenarnya ini tak cukup. Mungkin banyak lagi kita kena buat load test, mungkin tensile test. Okay, kemudian kita buat load test. Load test kita buat ni kalau family dengan inilah lab yang accredited lah, lab yang certified. So kita buat load test, kemudian kita compare dengan load yang dinyatakan dalam design ataupun yang kita kira di site. Kita kira di site tu based on maklumat berapa banyak konkrit telah dituang, and then dari situ kita dapat berapa load dia, berapa apa jenis design mix. Kat situ kita boleh buat density. Banyaklah kita kena kira untuk pastikan pengiraan load tu betul. Jadi kemudian kita compare dengan load test lah. Dan tapi cuma cabaran adalah load test yang dibuat ni adalah load test untuk material yang bukan use as accident. Mungkin yang accident tu lagi lama digunakan berbanding dengan load test ini. Tapi macam mana pun load test yang kita buat ni menunjukkan bahawa load yang digunakan di site tu memang lagi tinggi lah, sangat-sangat tinggi daripada kemampuan structure frame scaffolding. Okay, kenapa saya share itu? Sebab tengok sini, ini adalah design reference lah. Design reference yang kita dapat melalui proses setan. Okay, kalau tengok sini calculated per frame is 73 kilonewton. 73 kilonewton equals to 7.3 ton lah. So satu frame, satu leg dia assume dapat 3.5 ton lebih lah. Okay. Tapi
Dan referring ni adalah ini adalah satu reference yang biasa kita jumpa di site lah. Cuma masalah untuk reference ni, design reference ni dia bukanlah satu design reference yang legit, sebab dia tak ada document maker, tak tahu siapa yang buat, and then dia tak ada certified information, siapa yang sahkan maklumat ni, and then kemudian dia tak ada official database, dan dia tak ada lab personal. Itu kalau kita buat test di lab yang certified, mungkin ada personal yang boleh sahkan maklumat-maklumat yang dinyatakan dalam test reference. Jadi dokumen yang selalu kita jumpa di site ataupun di semasa pemalangan adalah dokumen yang tak legit. Jadi benda tu tak boleh dirujuk, sebab kita tak tahu kesahihan lah. Jadi kalau nak refer dengan satu certified dokumen yang kita boleh sahkan kesahihan maklumat-maklumat dalam tu. Okey. Kemudian antara lain adalah design consideration lah. Okey, seperti yang engineer yang telah mention tadi, kita kena consider lateral load. First, 25% daripada total vertical load, ataupun 1% campur dengan load lain, seperti load angin atau load kedangan lain, load kedangan yang lain lah, load angin, load concrete pressure, waves, sebagainya. Jadi benda-benda ni kena consider supaya kita boleh dapat arrangement force work yang betul. Okay, another consideration adalah imperfection. Okay, macam tadi yang kita kira joint pin outside diameter dengan frame internal diameter. Dia apa yang boleh jadi? Dia ada satu dia ada angle, dia boleh jadi angle. Satu dia boleh jadi eccentric. Joint pin ni adalah satu komponen yang tak didesain untuk ambil load. Dia tujuan dia adalah untuk pegang standard atas dengan standard bawah supaya load tu transfer antara dua komponen ni. Jadi bila ada eccentric, sedikit sebanyak joint pin akan kena load. Memang joint pin boleh terima load, tapi good design ideally dia tak ambil load. Kecuali on certain condition lah. Jadi kita kena consider masa design, satu eccentricity, and then di joint, satu bracing. Bila ada vertical load, lateral load, selain joint pin effect, satu lagi bracing lah. Bracing yang akan ambil sama ada tension ataupun compression lah. Jadi lagi banyak bracing sebenarnya. Depends lah, sebenarnya bracing ni membantu untuk force work scaffolding stability. Okay, kemudian kalau tengok sini ini saya ambil dalam BS Final 75 table untuk coupler, dan ini saya ambil daripada figure daripada BS 12812. Jadi coupler pun penting. Coupler penting sebab coupler adalah komponen yang transfer load ke member yang lain. Okey, contoh tadi engineering animation, kalau ada slanting lah, slanting soffit. Setelah ini slanting, so kat sini ada load vertical, so ini ada resultant lah, R. Okey, sini structure. Sorry, saya punya lukisan tak apa nak ni. Saya harap tuan faham lah. Okey, sini structure. Okey, bila ada structure, ada R. Okey, ada force laterally. Dia akan increase lateral force. Jadi bila increase lateral force, katalah kalau sini ada adjacent structure lah, rigid structure lah, so dia akan join guna joint pin lah. Dia akan join guna coupler lah. Coupler ni yang akan transfer all the loads ke rigid structure. Kalau kita tak consider, kalau kita tak tahu berapa banyak yang diperlukan untuk transfer the load, maka memang structure ni tak stable. Walaupun kalau kita dalam design kita consider rigid kan, tapi actually coupler dia ada capacity. Kalau tengok sini dia ada capacity, and then dia ada moment capacity, ada friction capacity.
So kita kena tahu nilai-nilai ni, and then kita bandingkan dengan reaction force yang kita dapat dalam design. Barulah kita boleh yakin struktur kita selamat lah. Okay, ini saya summary-kan lah lesson learn. Jadi untuk case 1 hingga case 1, case 2, case 3, case 4, case 5. Untuk case 1, lesson learn yang kita boleh dapat adalah lateral support system for scaffolding erection. And then case 2, proper design for platform by competent person. And then selection of proper material and fittings. Case 3, back shoring to support slab subjected to safe weight and other construction loads. And case 4, multi-level reshoring for formwork load distribution. Case 5, material must according to specifications. And then accuracy of design calculation. Erection must include bracing and lateral tie. And then ini untuk semua cases yang boleh ini adalah risk assessment before commencing any works. Train worker ni attended related course ataupun competent workers yang competent dari segi education, knowledge and experience to evaluate working area condition. Jadi kalau ada workers yang boleh evaluate keadaan kerja sebelum lakukan kerja, jadi mungkin benda ni boleh dielakkan lah. And then fall protection and fall prevention for working at height. And last kali proper method statement of concreting works. Okay, in conclusions ada 3 perkara yang saya ingin highlightkan, itu material, design and then operation lah, dari segi erection, alteration and dismantling. So untuk material, all material used for temporary structures must according to standard with no defects and safe to use. Design, proper design, construction drawing, test or any technical information must be provided in handling temporary structures. And for operation, erection, alteration and dismantling of temporary structures must be proper plan. Proper plan ni maknanya selection of material semua kena proper lah. Plan and supervise. Supervise ni by competent person. And then either is dibuat oleh trained workers atau competent workers. Dalam conclusion ni, apa yang saya ambil adalah saya ambil daripada arahan yang perintah khas tadi. Semua ni adalah perintah khas. Jadi kalau kesimpulan ni, kalau kita ikut perintah khas, jadi kemungkinan mungkin akan selamat lah. Kita mungkin boleh dielakkan lah satu perkara lah. Okay, right. That's all from me. Thank you for your attention. Thank you to my co-workers and bahagian Keselamatan Tabida for organizing this good event. So now I pass back to Haji Azman for Q&A session. Right. Okay, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. So we come to our final sessions is the Q&A. To be frank, that your presentation, Engineer Balia, is very interesting topic and a very good knowledge sharing. So just bear in mind, there's a lot of question for you, for both of you, and maybe Mr. Nazruddin, TS Nazruddin, could intervene during these sessions, because maybe some question is I would like to address to you also. So for a start, with the question, actually I already note here. So the question raised, I like to read it. So this question I like to address to Engineer Ng. So some of it, number one, how to inspect the used material on site. So what is the conditions? How to accept it or to reject the materials. So this is from our participants, and how to determine the ground capacity on site, and what are the look out for during concreting.
And what is the dynamic factor? I think I will share it with you. Maybe you could read from your WhatsApp. So this 4 question I like to address to Engineer Ng. Maybe you can take your time to explain it to our participants. So please, Engineer Ng. Okay, thank you, Tuan Haji Asman. To answer just now the questions, I think some of the question I also have been stated, but never mind, I will just share my, can I share my screen again? Okay. I will share. Okay. For sure. Okay. Please. Okay. So just now soalan pertama, the how to check on the use material on site. Okay, just now, as I have just now stated in the slide, where the use material, where we have to actually remeasure the thickness of the cross section, whether it is still as the same as when it is new. So if let's say there's any reduction of thickness being found, then we have to actually get the actual reduced dimension and inform the PETW. So the PETW will have to, based on this reduced thickness, to actually double check whether with this reduced thickness, is the design still okay based on the loading that is assumed by the PETW. So and also there will be another method. If let's say measurement are not able to be taken, then a good practice will be sending the used material on site for tower load testing to also re-justify. Or now a lot of the manufacturer will also have the testing report for the used material according to BS 12813, where if it is based on used material, then that report, particular result from the report, can be referred to also to be input into the design. So most importantly is the PETW who is involved in the design must realize that what it is being used at site is not the new material, it's the used material. So whatever the capacity design assumed for that material must normally be based on the used material capacity. Okay, this will be the answer to the first question. And sorry, Tuan Haji, the second question will be, is it how to determine the ground capacity, is it? The second question, how to determine the ground capacity on site? Okay, on this question, how to determine the ground capacity? Okay, generally we have, okay, just now I've also mentioned when I explained in this slide, where, okay, this is the way to actually get the actual ground pressure being acting to the ground. So how are we going to determine this ground whether can take the actual bearing pressure onto the ground? So there are actually a few methods. So the easiest method will be, of course, based on Macintosh prop, where you can get roughly from the test Macintosh prop result, then you will get the ground bearing capacity. And also you can carry out a plate bearing test. So plate bearing test will be also able to justify what is the ground bearing capacity on site. But to bear in mind that all these tests should not be done on the layer
the top layer. All the tests should be done at the ground, the soil, the well compacted soil at the bottom layer here. As designer, we assume that this load has already spread to a wider area, and therefore the actual bearing pressure acting on the ground that designer is specifying will be at this level. So always make sure that the verification of ground bearing capacity is done at this layer and not on top of the crusher run layer, and of course not on top of the sow plate. So that's okay, that's the answer to the second question. So on the third question, what are the things? Yeah, sorry. What are the things to look out? What are for the things? concreting? For Okay, what are the concreting. things? Okay. Okay, this question I think is should be from the contractor. So okay, this is the relevant slide that I'm showing here. So first, the concrete should not be dropped from a free height greater than 1 meter. This is like normally when we use the tower crane to hoist the concrete bucket, where make sure that the concrete bucket, when you release the concrete bucket, the falling height is not more than 1 meter. The reason why we limit this is because of in the design, there is actually an allowance of local accumulation of concrete with not more than 3 times of the depth of the slab, and also the accumulation should not cover an area of more than 1 meter square. So with this kind of accumulation, is still allowable because the design is catered for that. That's why all the SOP and the procedures has to follow as per the requirement from the code of practice to ensure that the design is covered for this condition. Because as let's say, for example, if we concrete and we drop the concrete at a very high level, a lot more than 1 meter, let's say 10 meter, for example, if it's possible, then just imagine if the concrete fall from 10 meter high, then the impact to the formwork and the forcework is a lot. So this kind of extra impact will definitely not allowed for in the design, because in the design that's not possible to estimate all the condition. Like for example, you cannot like suddenly put a very, very heavy structure on top of the formwork or the forcework. So that's why everything we have to base on something, and that's why the code specify concrete should not be dropped from a height greater than 1 meter. And also the accumulation of concrete, jangan biar itu concrete macam dia pour at the same local area and let it build up to more than 600 mm at any of the slab width. But generally, if let's say the slab is thin, for example 100 mm concrete slab, then the maximum allowable local temporary build-up of concrete should be only maximum 3 times, which is 300 mm. That means it's the 100 mm original slab thickness plus another 200 mm. And that build-up area should not be more than 1 meter square. Okay, that's the answer for question number 3. And question number 4. What is the dynamic factor to be considered by designer for hoisting of precast concrete segment or I-beam? So as I have explained just now also, on the impact load, where when the hoisting of the material is very heavy, normally the crane operator will be more careful, will handle the hoisting process with more cautious, and therefore normally the recommended impact load factor could be only 1.1. This is for like the weight of material that is being carried is like 50 ton or even 100 ton. But if it's for hoisting of the material which is
lighter in weight, like for example, I-beam maybe it's just weight, but a few ton, then a higher dynamic load factor of 1.5 times should be recommended, because crane operator might tend to hoist the this lighter thing with a faster speed, and therefore the impact created might be greater as well. But anyway, this 1.1 times to 1.5 times is just a recommendation from the code, but it will always be subjected to the PETW for his own personal view, whether he thinks that how good is the contractor in handling this thing. So certain of the confidence we have to be catered for by the PETW. Okay, I think I have answered all the 4 questions. So I'll pass back to Tuan Haji Asman. Okay, thank you very much for very good answer and very precise and very clear. So sekarang ni kepada Engineer Balia. So I think if you can look into your WhatsApp, I already post inside, but anyhow I'm going to read it. So soalan to Engineer Balia, actually we tap from YouTube, daripada participant from YouTube. Just for information for everyone, that we have nearly 100 to 180 participants, including from Zoom and also from YouTube participants. So for Engineer Balia, the boleh first saya, question. saya boleh baca. Saya. Boleh baca lah. Okay, so I Okay. think you terus proceed lah. Okay. Okay, baik. Soalan pertama, based on legal requirements, adakah scaffolding mempunyai jangka hayat tertentu? Tiada. Scaffolding, kalau ikutkan Mr. Ng lah, Engineer Ng, dia ada acceptance criteria. So kalau scaffolding tu dah exceed, walaupun baru 6 bulan, 3 bulan, tapi dia dah out of tolerance, dia tak boleh dipakai. Dia tak ada jangka hayat tertentu. Dia ada just acceptance criteria saja. Okey, soalan kedua, kini OSHA dan FFA sudah digabungkan, dan adakah peraturan BOEC masih digunakan terutama di dalam penguasaan perancah? Ya, masih digunakan. Untuk RU OSHA tu, OSHA baru belum lagi dikokusakan. Pada masa kini kita masih gunakan BOEC lah. Okey. Soalan seterusnya, apakah peranan PE yang telah membina reka bentuk struktur perancah di masa pembinaan di tapak, dan adakah tanggungjawab keselamatan reka bentuk ini boleh dilepaskan kepada kompeten scaffolding inspector? Tidak boleh. Okey, kalau dalam BEM circular, Board of Engineers Malaysia, PE yang buat scaffolding dipanggil PETW, Professional Engineer Temporary Works, hendaklah bertanggungjawab terhadap reka bentuk temporary structure yang dibuat. Okey, dia tak boleh melepaskan tanggungjawab dia kepada mana-mana orang. Unless kalau dia assign benda lain lah, tapi scaffolding tu masih dalam tanggungjawab dia lah. Okey. Soalan seterusnya, adakah sebarang perancangan pihak DOSH di dalam memudahkan proses mendapatkan kelulusan reka bentuk perancah yang perlu dihantar sebelum pemasangan dilaksanakan di tapak? Soalan ni tak apa. I think this question sebenarnya saya dah terlepas satu lah, tapi the last question actually from the participant from the YouTube, I like to address to TS Nazruddin. So nampaknya kita duduk di meja kaunter ya, Tuan. Tapi sebelum tu, tapi Haji saya boleh bagi input lah kot. Okey, tapi sekejap. Sebelum kita teruskan dengan jawapan daripada soalan yang dikemukakan, so I like to address that we already publish our attendance form dalam chat box. So kindly please fill in your attendance. So this attendance will be kita akan utarakan dalam tempoh setengah jam. So for whoever that participate for this forum, so you're going to able to download your own certificate. So please do cooperate. So maybe sebelum TS Nazruddin menjawab, maybe Engineer Balia tadi, sila. Okey, soalan dia, adakah
sebarang perancangan pihak DOS di dalam memudahkan proses mendapat kelulusan dari Komite Perancah yang perlu dihantar sebelum pasangan dilaksanakan tapak. Sebenarnya kalau ikut dia mudah lah kalau kita ikut segala requirements lah, itu je lah. Sebab requirement tu dah dalam guideline design approval. So kalau kita perhalusi setiap keperluan dalam guideline tu, dia jadi mudah lah. Itu je. Okay, itu je lah. So maybe TS Nazruddin like to add. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji, terima kasih semua ya kerana bertanya ya. So sebelum saya menjawab yang ini ya, tadi saya ingat soalan berkenaan dengan BOEC dan juga OSHA dan sebagainya yang review di Parlimen sekarang ni tengah hangat lah diperkatakan lah ya. Okay, so betul lah macam Engineer Bayar ceritakan tadi, apabila diluluskan di Parlimen nanti, kemudian dah apa agung sign dan sebagainya, mungkin akan sampai kepada menteri lah untuk menentukan tarikh kuasa lah kan. So ada dua tu, saya kuasa OSHA baru dan pemansuhan ya. Review dua pak, pemansuhan akta kilang dan jentera lah ya. So bagaimanapun walau bagaimanapun kita tunggulah tarikh pelaksanaannya. Dan kalau ikutkan sebenarnya contoh macam perintah khas dan sebagainya, kita akan teruskan sebab di dalam peruntukan OSHA baru, RU baru OSHA pun ada juga peruntukan untuk ketua pengarah untuk memberi perintah khas yang bagaimana yang kita buat di dalam akta kilang dan jentera sedia ada. Jadi don't worry lah ya. Begitu juga dengan BOEC lah. BOEC akan digantikan dengan Construction Work Regulation ataupun yang sekarang ni kita guna macam OSHIM tu kan. OSHIM guideline tu based on CDM UK ataupun based on OSHIM itu akan jadi satu peraturan lah ya. So maksudnya dari segi bentuk klien, kontraktor dan semua pihak tu akan kita cover lah. So don't worry lah ya. Okey, balik pada soalan tadi, apakah scaffold perlu dapat kelulusan ke bentuk bagaimana kaedahnya? Betul lah macam Bayar kata tadi, kalau semua follow guideline, perlu standard, jadi tak ada masalah ya. So untuk scaffold yang menggunakan material BS 1139 di mana ketinggian di bawah 40 meter dan ke bawah dapat kelulusan ketua pengarah lah ya. Tapi untuk mempercepatnya kan kita menggalakkan lah sebab sekarang ni dia dah towards self regulation kan. Mungkin boleh kita minta kelulusan PE dahulu dan sebagainya bagi mudahkan ya, dan clearly stated lah macam kita buat design approval dan sebagainya, whatever assumption yang dalam design dia buat tu nyatakan clause mana dalam BS 1139 yang di refer ya. Jadi untuk memudahkan untuk officer bila kita nak membuat judgement pertimbangan untuk kelulusan itu, jadi memudahkan kita lah. This is taken from a code BS 139 which section is part, then make it easy lah. Itu satu yang general lah. Walaupun saya ingat Tuan Haji Azman pun tahu kita juga ada buat yang generic design approval macam Petronas mereka banyak logi-logi untuk di maintain Jadi mereka telah mengumpulkan bug lah, satu design approval yang tebal-tebal lah, penuh lah kalau nak disusun di meja ni kan. Dan kita sama-sama go through bersama engineer bersama ni untuk kita buat satu kelulusan merujuk pada standard yang BS 1139, kemudian with clause dan sebagainya, dan kita telah pun memberi satu kelulusan yang bug dalam tempoh yang tertentu untuk diluluskan lah di semua tapak yang menggunakan standard ataupun kita panggil standard design lah ya. Itu yang telah kita buat dengan logik Petronas. Dan juga kalau untuk individu tadi macam dikatakan tadi, please follow standard and then mention lah which part assumption yang diambil, jadi memudahkan untuk officer buat, dan kalau boleh dapatkan PE approval lah untuk self regulation sekarang ni. Begitulah cara dia lah. Dan mungkin esok apabila OSHA baru nanti kan, BOEC ataupun OSHIM nanti semua responsibility itu kita akan pass back to those who create the risk, work with the risk. Maknanya mereka jugalah orang yang mendesign, orang yang akan buat tu perlu meneliti segala-galanya ya. Tuan Haji, so jadi itu mudahlah untuk kita bagi kelulusan Jadi gitulah lebih kurang untuk menjawab soalan tadi lah. Betul lah, betul. Okey, terima kasih. Very precise, sangat tepat dan padat. Ada satu lagi soalan, mungkin either Engineer Balia ataupun Tuan Pengarah TS Nazruddin.
Tapi saya rasa ramai juga dalam ni pun rasanya boleh menjawab, tapi sekadar meraihkan kepada orang yang bertanya. So the question is, adakah perlu, saya pun dah hilang dah dekat mana dia punya thread tadi tu. Satu dia tanya kalau nak hantar untuk kelulusan tu perlu dilukis menggunakan komputer ataupun kemas, boleh tak diterima kemas dengan lukisan tangan? Saya tengok tu engineer Balia dah senyum-senyum tu. Okeylah. Saya terus pada kat engineer Balia lah. Okay. For the submissions. Dia nak submit pakai lukisan tangan ke pakai komputer? Tapi itulah, kalau nak saya jawab nanti letih dia. Tak, lukisan tangan boleh. Kalau kita ada kebolehan nak lukis terkemas komputer, boleh. Tapi cuma komputer ni guna sebab dia lagi kemas, maklumat lagi tepat, lagi font size lagi kecil. Kadang-kadang lukisan tu padat. Jadi kalau kita lukis tangan, dia tak nampak. Jadi kalau kita lukis komputer lagi jelas dan kemas. Okey. Rasanya kalau pakai komputer tu senang kita nak edit. For future pun senang. For our reference. Betul tak? So lukis tangan ni kalau nak padam, kata kalau lukis pakai plan yang dulu tu, pakai blueprint tu, jenuh nak kena kikih tu kalau silap tu kan. Siapa yang ingat lah dulu. Okay, things that rasanya most of the question that dah pun kita address kan dan telah pun dijawab. Kalau ada apa-apa tuan-tuan yang ingin bertanya boleh masukkan dalam chat box, tapi saya tak nampaklah dalam chat box ada lagi soalan. So kita pun dah sampai ke penghujung sesi. Ada lagi tak? Oh, nampak tak ada lah. So we come to the end of our session. So before we end up our session, let hear a keywords and important notes from our speaker. So please take note, our speaker and also TS Nazruddin. So you only allowed for 1 minute. So before to I like to call Engineer Ng just to give your keywords and very important notes for our participant. 1 minute, sir. Please. Sorry sir, tak ada sound. Please unmute. Okay, thank you, Tuan Haji Azman. Okay, just a conclusion to just now what I have mentioned. So on the, of course, we know that a lot of accidents has been happened due to the other collapse, scaffolding collapse, ada banyak temporary work. So dia punya sebab ada banyak jenis. Dia boleh disebabkan oleh kelalaian kontraktor, boleh disebabkan oleh kelalaian designer, dan juga boleh disebabkan oleh material yang substandard, yang tak baik. So setiap satu case yang kita ada yang collapse tu might be contributed by different possible reasons. So all the parties will have to take extra cautious sebab mana-mana party yang make the error will cause the accidents to happen. So thank you also Dosh for organizing this event. At least we have to have this sharing session. So hopefully we will have more of this sharing session to always remind our contractors, always remind all the consultants and even the supplier, the manufacturer, to play their role and therefore can minimize the accidents hopefully in the future. Okay, thank you. Okay, thank you very much, Engineer Ng. So, Engineer Balia, 1 minute. Okay, safety ni tanggungjawab semua orang. Jadi sentiasa berbincang, sentiasa share opinion sebab different eyes, different perspective. Jadi mungkin kita nampak okay, tapi mungkin orang lain nampak ada kekurangan. Jadi always berbincang lah and mungkin kita boleh improve lagi okay lah. Okay, terima kasih, itu je lah. Okay, terima kasih. So last keywords from our director from Construction Safety Division, Dosh. So please welcome, sir.
Okey, 1 minute. terima kasih Tuan Haji. Terima kasih semua lah. So, pada saya rasa ini adalah satu forum yang cukup baiklah yang untuk kita berkongsi ya. Saya rasa setengah hari ya, daripada pukul 9 pendaftaran 9.30 kita start tadi hingga sekarang lah hampir pukul 1 kita punya perancangan kita. Saya rasa cukup padat dengan ilmu dan saya rasa cukup seronok lah ya. Kita boleh dengar daripada pengalaman Mr. Engineer Eng daripada industri bagaimana dia mengambil kira dari segi calculation dan sebagainya, dan juga telah dikongsikan oleh Engineer Bayar sendiri dari segi case study, standard dan sebagainya lah. So banyak yang dapat kita pelajari pada hari inilah ya. So saya rasa DOS ni kita akan insya-Allah akan teruskan kalau mendapat sambutan lagi untuk mendengar forum begini. Tapi apa yang kita nak ingatkan bahawa awareness program begini dah banyak kita buat daripada awal tahun dahulu. Yang saya katakan tadi sejak daripada tahun 2020 perintah khas telah pun kita keluarkan. Kemudian sepanjang tahun kita dah buat banyak promotion. Cumanya kita minta lah next year kemungkinan enforcement kita terpaksa melakukan aktiviti penguasaan di samping promosi dan juga penyediaan standard ya, untuk memastikan bahawa tempat kerja kita adalah selamat dan sihat lah untuk semua bekerja, kepada pekerja kita maupun kepada orang awam lah, semua yang terlibat daripada aktiviti kita lah ya. So gunakan pendekatan OSHIM lah sebenarnya, macam yang Engineer Bayar cakap tadi, kita perlu berbincang, coordination, cooperation itu adalah penting dalam kita melaksanakan satu tugas itu, sama ada daripada designers yang ditekankan oleh Engineer Eng dan juga Engineer Bayar tadi. Designers juga penting, erectors juga perlu memahami dan juga penting untuk mereka erect, dan juga selaku pengguna workers juga perlu mengetahui apakah yang patut dibuat di dalam temporary works lah, supaya semuanya berjalan lancar. Kemudian kita juga ada personal penting yang dimentionkan dalam perintah khas itu, terutamanya dari project manager. Project manager kena pastikan semuanya berjalan dengan lancar seperti yang telah digariskan dalam perintah khas itu ya. Bukan sahaja kita buat tu, cuma kita rasa dengan mematuhi perintah khas insya-Allah kita dapat memastikan bahawa tempat kerja kita selamat, struktur sementara kita tu selamat untuk digunakan ya. Dan juga kita juga ada personal binaan yang lain seperti safety and health officer yang mana kita kata perlu menyediakan online reporting ya, perlu kita buat benda ni. Kita nak memastikan bahawa peraturan 20 di dalam safety and health officer punya regulation itu, di mana pengurus projek perlulah berbincang dan mengkaji semula dengan safety and health officer yang menyediakan pelaporan di bawah Seksyen 19 itu, agar peraturan Seksyen 20 safety and health officer regulation itu dilaksanakan oleh pengurus suatu tempat kerja itulah, menentukan kepentingan dan juga DP-DP lain lah, designated person, scaffolder, PE dan sebagainya mainkan peranan mereka yang sewajarnya, dan juga 3PS dan lain-lain lagi lah ya. So kita akan pastikan semua pihak bertanggungjawab, responsible person akan melaksanakan segala-gala tanggungjawab telah digariskan seperti mana kehendak peraturan lah. So saya ucapkan terima kasih banyak atas kesemualah ya, daripada Tuan Haji dan sebagainya, kerana dapat bersama-sama kita pada hari ini, spend masa kita dengan ilmu lah ya. So insyaAllah kita akan adakan lagi lah Tuan Haji sesi-sesi yang begini insyaAllah di masa hadapan. Sekian saja dari saya lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. So we come to our the end session for today. So thanks to Engineer Eng, Engineer Balia and thanks to TS Nazruddin. So on behalf of the organizer, I'd like to thanks for the participation and cooperation from all of you. And please forgive us for any inconvenience during the sessions. And thank you very much again. And we do hope that BKTB atau Bahagian Keselamatan Tapak Banner could arrange another sessions like this, very informative and very useful for everyone. So thank you very much and see you again in other sessions. Bye. Itu sahaja daripada saya.
So for the attendance, I think apa tu Cik Huzaini boleh stop dah. So all your certificate will be auto email to you after you already submitted and key in your particular inside the Google form. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari. Ngam at 1 as our schedule. Very precise, tepat. Terima kasih semua. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi tadi. Thank you, thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Dah. Tutup kamera boleh lah.